academicians, and the benefactors of the Techno part, the students. We welcome you all today. With utmost respect, I would like to call upon all our dignitaries onto the stage. I request our chairperson to lead the dignitaries onto the dais. All right. One song can change a moment. One idea can change the world. One step can start a journey. Let's take the first step towards this inauguration by seeking the blessing of our goddess, Tamilthai. I request all the dignitaries on and off the dais and the participants to rise up for the invocation song, Tamilthai Varthu. Such a light that it makes the path bright. Dispelling the darkness around, lamp illuminates every sight. Those who go off the path, the lamp shows the right path. I request our Honorable Member of the Legislative Assembly, Annanagar Constituency, Mr. M.K. Mohan, Mr. Dev Tyagi, Co-Founder and Director of Boston Limited, our Management Trustees and the guest speakers together to light up the lamp and open up the path of light to seek knowledge and skill. Onto the dais. Thank you, dignitaries. The diversity in culture and the rituals of welcoming guests marks an exceptional identity of our country. A beautiful smile is the best universal welcome. As Vairamuthu says, "Yenda udadum pesa therinda sarvadesa mori sirippu." With a cheerful smile, I request the head of the institution, Dr. N. Janagi Manohar, Principal of the institution, to welcome the guests.
and good morning everyone. With the advent of globalization and opening up of Indian economy to outside world, competition among industries have become stiff. To solve their engineering solutions, they now look upon engineering institutions. And also, there is a need to expose newer technologies and engineering methodologies to engineering students. Hence, a better interaction between a technical institute and the industry is a need of the hour. As one of the pioneers to understand this situation, we are here today to inaugurate the SVCT Techno Park. I feel extremely privileged and honored to be given this opportunity to welcome our guests to the grand inauguration of SVCT Techno Park because it is an occasion of great significance to be inscribed in the history of Sri Venkateswaraa College of Technology. At first, I would like to extend my humble greetings to all our philanthropists, Thiru T.M. Anbarasan, Minister for Micro, Small and Medium Enterprises, Thiru T. Mano Tangaraj, Minister for Information Technology and Digital Services, Mr. M.K. Mohan, Member of Tamil Nadu Legislative Assembly, Ananagar Constituency, Mr. K. Silva Pirandagai, Member of Tamil Nadu Legislative Assembly, Sri Perumthal Constituency, Mr. Dev Tyagi, Co-founder and Director, Boston Limited, who accepted our invitation to share this important day with us even in this busy schedule. I welcome you, sir. I will be failing in my duty if I do not greet and welcome our father figure and our beloved chairman of Sri Venkateswaraa College of Technology, Thiru B. Haribabu sir, for his presence. It is a moment of utmost delight for me to welcome our honorable and respected Vice Chairman, Dr. Srinivasan Haribabu. Thank you, sir. It's my honor to welcome the most promising industrialist of today, Mr. Hari Balachandran, CEO ICT Academy, Mr. M. Balasubramaniam, CEO Start Infinity INC, Mr. George Christopher, CTO Mecap Studio, Mr. G. Suresh Kumar, Founder and CEO Apple, Mr. Sujit Kumar, AVP and HR Business Leader Infosys, Mr. Selva Kumar, CEO Maruti Power Control System, and academician Dr. R. Suresh Kumar, Secretary Arjun College of Technology, for this inaugural ceremony. Thank you, sir. I find it immensely fortunate to welcome our most entrepreneurs from well-established industries and companies and also our proud associates. Mrs. Lakshmi Nageshwari, Global Head AI Education Solution, Boston Limited. Mr. A. Sindil Kumar, Founder, NextGen 3D Technologies. Mr. R. Prasanna, Co-Founder, NextGen 3D Technologies. Mr. S. Vignesh, CEO, Tadiverse. Mr. M. Mohan Ram, Founder and CEO, IUQS Group. Mrs. Nitya Vasudevan, Founder, iByte Core Technologies. Mr. Praveen Kumar Mashirio, Founder and Director, iByte Core Technologies. And Mr. A. Erilmaran, Managing Director, Axis Global Automation Group of Companies. On behalf of Sri Venkateswaraa College of Technology family, I welcome everyone here, sir. I would like to welcome the trustee members of our institution, Srimati Pushpalata Haribabu, Srimati Suchitra Karthik, Mr. Karthik Venugopal, and Srimati Radha Srinivasan, who are contributed for the establishment of this institution. I feel proud and extremely overwhelmed to welcome our Chief Executive Officer, Mr. Jayan Sindilkana, our Chief Advisor, Dr. E. Soundarajan, and Dean Academics, Dr. X. Lashmi. I am really happy to welcome all the teaching fraternity of SVCT who have put all their effort and soul in bringing up the students to the greater height in their life and making this inaugural function a great success. At last, I take immense pleasure in welcoming all the academicians, chairmen from other engineering colleges, press people, parents, and my dear students. Once again, I welcome each and everyone for this grand inauguration of SVCT Techno Campus. Thank you. Thank you so much for that heartfelt welcome, sir.
At this juncture of time, I would like to have a quick quiz with all the dignitaries of and on the dais. Who is considered to be the most wisdomous man in history? If you know the answer, you can put your hands up and give me the answer. Who do you think was the most, or who goes down in the history to be called as the most wisdomous man in history? Do we have an answer? Do we have an answer? All right. King Solomon has always been called as the most wisdomous man in history. So what is wisdom? Wisdom is the ability to identify a problem and to come up with a solution. And wisdom is also all about respect. When you know somebody, when you greet somebody, it's all about the warmth, the respect that you share. At this time, we would like to extend our wisdom and gratitude to all the people on the dais. Wisdom is the ability to recognize the difference in people, to recognize who is worthy of honor. Yes, felicitation is inspiration to others and motivation to whom you are felicitating. It's now to honor such eminent personalities on the stage. I'd like to call upon our chairman, Mr. Shri B. Hari Babu, on the stage to felicitate our Honorable Thiru M.K. Mogan, member of the Legislative Assembly, Annanagar constituency. According to the Japanese culture, if we clap, we live longer. Who want to live longer? Give me more claps. Thank you. I'd like to call upon our chairperson, Srimati Pushpalata Hari Babu, onto the stage to felicitate Mr. Dev Tyagi, co-founder and director of Boston Limited. Thank you so much for felicitating. I'd like to call upon our CEO, Mr. J.N. Sendilkana, onto the stage to felicitate Mr. Hari Balachandran, CEO of ICT Academy. Thank you, sir. I'd like to call upon our Vice Chairman, Dr. Srinivasan Haribabu, onto the stage to felicitate Mr. George Christopher, CTO, Mac App Studio. I'd like to call upon Vice Chairman, Dr. Srinivasan Haribabu, to felicitate Mr. R. Suresh Kumar, Secretary, Arjun College of Technology. I'd like to call upon Advisor Dr. E. Soundararajan to felicitate Mr. Selva Kumar, CEO of Maruti Power Control Systems. Thank you, dignitaries. Now that the dignitaries on the dais have been acknowledged, now the principal, HODs, faculty members and students are longing to show their love of token and affection by honoring their beloved SVCT family heads, the trustees. I now call upon CEO Mr. J.N. Sendilkana onto the stage to felicitate our chairman, Shri B. Hari Babu.
I'd like to call upon Advisor Dr. E. Soundarajan to felicitate Vice Chairman Dr. Srinivasan Haribabu. I would like to call upon Mr. George Christopher, CTO of Makeup Studio, onto the stage to join the dignitaries on the dais. I would like to call upon Mr. G. Suresh Kumar, founder and CEO of People, also to join us on the dais. I would like to call upon our Vice Chairman, Dr. Srinivasan Haribabu, to felicitate Mr. George Christopher. To felicitate Mr. G. Suresh Kumar, founder and CEO of People. Jurassic Park. I would like to call upon Dean Academics Dr. S. Lakshmi onto the stage to present and felicitate Chairperson Srimati Pushpalata Haribabu. As I said, in Japanese culture, when you clap, you live longer. I would like to call upon Professor J. Subha, Coordinator of First Year, to felicitate our trustee, Srimati Radha Srinivasan. Claps balama varudhu. Thank you, ma'am. Thank you. Now that all our dignitaries have been felicitated, I now request all the dignitaries on the dais to occupy the front seats of the dais, sit back, relax, and enjoy our college e-visa. Thank you. Over to the sound console for the college AV. Over to the sound console for the college AV. Greetings from SVCT, Sri Venkateswaraa College of Technology, called as SVCT, which is located at Vadakal, Sri Paramattur. Ours is an engineering college which provides technical education
Our college is an AICTE approved institution which is affiliated to Anna University, Chennai. Sri Venkateswaraa College of Technology was started in 2010 as a flagship institute under Govindaswamy Naidu Educational Trust. The college is located in Oragadam Industrial Corridor, Sri Parambattur. We at SVCT are extremely passionate about raising the aspirations, knowledge and the skills of individuals. The college offers technical education to budding engineers in the field of computer science and engineering, artificial intelligence and data science, electronics and communications engineering, electrical and electronics engineering, mechanical engineering and civil engineering. SVCT is one of the very few colleges that have understood the value of nurturing engineers with rich knowledge of upcoming technologies and giving hands-on exposure on industrial technologies for students right from very early stage. Due to this, we have been achieving the motto of creating skilled and technically sound engineers who are well aware of the technology world rather than being just bookworms. The college also provides internship opportunities for students which gives them industrial exposure and earning opportunities during their study period itself. Due to this, students face the competitive world with much more confidence. Also, the physical location of college is amongst many SIPCOTs, which makes it an added advantage to easily access the industries inside Sri Parambattur, which is called as Detroit of Tamil Nadu. Our vision: to be a premier institute that imparts quality technical education and research to create ethical and responsible engineers and entrepreneurs to address the socio-economic needs of the mankind. Our mission: to create the state-of-art infrastructure and equipment to instill innovation and best practices in teaching, training and research. To nurture and strengthen entrepreneurial skills among students. SVCT offers future-leading 6 UG and 2 PG programs covering future technologies like artificial intelligence, lush green technology advanced campus, state-of-the-art laboratories with fully functioning industry-grade machinery and equipment, smart teaching-enabled classrooms with gamification options for learning, 10+ MOUs signed with leading industrial giants in both IT and non-IT sector in the current year. Marcus Lab and Design Studios are available inside the campus, providing free hands for students to utilize the resources to explore leadership and creativity skills. Digitally equipped auditoriums and seminar halls, advanced library with more than 10,000 copies of physical books and publications, high-speed Wi-Fi enabled digital campus with strong connectivity in every nook and corner of the campus, high placements in top companies like TCS, CTS, Zoho, Capgemini, TAFE, etc. That was beautifully about our college. Can we give a huge round of applause? A great educator builds character, inspires dreams, encourages creativity, builds confidence, instills a love of learning and changes our lives. One such person is our Chief Executive Officer, Mr. J.N. Sendil Khanna. The key person behind the idea of Techno Park is here with us now to deliver his inaugural address and enlighten us on this conceptual idea behind this Techno Park and elaborate its benefits for the student community. Here you go, sir. Good morning everyone. On behalf of SVCT, I would like to welcome you all for the grand inaugural of SVCT Techno Park, and my heart thanks to your humble presence and making this day more special. I want to share the story behind today's Techno Park. Back in 2017, we conceived a vision of taking SVCT to next level, from being an engineering college to world-class knowledge center. As baby steps towards attaining this vision,
In 2017, we added a separate department called Planning and Development. Mr. Wahid led the team and led the department, and the main purpose of the department was to identify the industrial requirements and needs and consistently upskill the department to meet the standards. Thereafter, upskill the faculties and students inside the campus. We allotted dedicated time during the college hours for P&D activity and enabled them upskill. This pursued us to next level in 2018, where we started a project called Learning by Doing. As the name suggests, we did not want the students to stop with only on theoretical knowledge, but wanted them to learn by practice. For this happen, we did not have right infrastructure back then, but our chairman was fully supportive for the cause and allocated funds for the same, using which we developed a huge lab set up with 500 high-end infrastructure systems with 5 training rooms. Our students showed a great interest and passion for learning, and soon our labs are completely utilized by students. Then again, in 2019, we thought about big, and that is, we plan SVCT Techno Park is about to start in 10,000 square feet, which you are right today from your right side. After the renovation of Techno Park project, we wanted to better connect with industries to bring in expertise and knowledge to our college. During this journey, we started engaging with various industry experts and tech gurus who walked in every Saturday and provided us with great inputs and suggestions. But the pandemic brought all to an end due to the closing of facilities, which halted the tech visits. However, it gave a breakthrough to think out of the box. Many barriers on connecting with people was broken, and all stepped into an era where we can meet anyone anytime, and everyone was just a Zoom call away. So we utilized this opportunity and ventured a new concept called virtual campus. Through this virtual campus, we designed a series of webinars on a daily basis and brought experts to share their knowledge and experience from varied industries and artificial intelligence to research to the entrepreneurship. We did not leave any stone turned up. This virtual campus concept reached over lakhs of students and fraternity of the faculties all over India. This was a great milestone in SVCT across and SVCT journey, which branded us among various other colleges. This created a great impact in our students, and they were inspired and motivated listening to all these, and this pushed them to complete more than 25,000 courses through MOCs, massive open online courses. Each of our students, minimum they completed 10 to 12 certifications during that time. And ICT Academy played a pivotal role in supporting immensely from that time to today. Thank you very much. And we utilized the connections made during the virtual campus initiative and started talking to entrepreneurs and managing the partners of the company and requested them to set up their company inside the Techno Park campus. We are ready to offer all the infra requirements and asked one thing in return, which was basically internship opportunities to our students. Through one such meeting, when we met Vignesh, so for Cortex, a full stack development company, Vignesh agreed to our request, and our students were chosen as interns, and we conceptualized earn while you learn. While you learn. So Cortex now Tardiverse were pioneer in metaverse and organized the first ever metaverse wedding. We can proudly say that this project was developed inside our campus and reached international media for the innovation idea of metaverse wedding. Obviously, our institution also gained popularity through this during this time. Then we started connecting with various companies, and next Access Global came inside. Was robotics and fine. It's a robotics and automation company. Managing Director Elil has been very supportive to our institution for last 4 to 5 years. Thank you, Elil.
And this team has provided training to our students inside the campus, inside the company, and many got placed for Access Global as well as other MNCs too. Then we connected with Boston through Lakshmi, ma'am. So through Lakshmi, global head of AI education and solution. This was dream come true for us, as they were the pioneers of providing cutting edge technologies to provide to the world, like IT solutions, software defined infrastructure solutions, consultancy for media and entertainment, and autonomous vehicles. I definitely mention Dev Tyagi, co-founder and director of Boston. He is full supportive of cause and guided us immensely during the process. For the first time in India, Boston has set up an intelligence processor unit inside our campus. We very proud of this, sir. Thank you. We are venturing into two streams with Boston. The first is Boston Training Academy, which is going to upskill students and industry people with emerging technologies. The second is to provide a solution and technical support to industry and startups through Boston Limited. Boston Limited inside our campus will help entrepreneurs to turn ideas to implementation. Thank you, Dev, for honoring us with us presence today from UK. Thank you. Our next great pillar support came from NextGen, an established leading 3D printing and additive manufacturing company from Hosur. Co-founder of NextGen, Prasanna, connected with us, and we set up a process inside our campus to develop products for hundreds of companies surrounding this area. This was a great milestone for us, and this could not have been possible without Sendil and Prasanna for the great support and guidance. Thank you very much, Prasanna and Sendil. Then IUKS came, Mohan, the founder of CEO. Hi, Mohan. So connected with us, his team provided practical exposure to our students in non-destructive testing NDT and provided internship opportunities. Next, we welcomed and invited iBytes Code Technologies, a software solution company. The director and founders, Praveen and Nitya. Hi, good morning. So Praveen and Nitya were fully supportive and upskill our students. They have already developed an application in collaboration with our students, which have been helpful to the government, sir. The Technopark is now just a hub of, the Technopark is not just a hub of startup accelerations, but we also identify individual talents to freelancing like idea incubation by developing their individual products and supply to companies based on demand. One such person is Prem. Prem, sir? Prem, sir is here? Okay. Good morning. So one such person is Prem. So our association with Prem is for 10 years now. Prem has set up a fiberglass R&D, Research and Development Center in SVCT, and have been providing opportunities for the people learn fiberglass, and this has been very supportive for the local business. Then we have Anand Ponusamy, innovator, e-bike pioneer from Oroville. He has providing a sustainable, environment-friendly alternatives to fossil fuels. He have converted over 100 plus old fossils bikes to EV bikes. We have identified and invited a few more companies to join and enhance our Technopark, which will be planned for the phase 2 by mid of 2023, with all your blessings. Thank you. And finally, like our research head and mechanical department, Bala, and career development services head, Mr. Wagid, led the whole Technopark campus development with their hard work and dedications. Would also like, thank you Bala and Wagid. Would also like to thank our hero, Principal Dr. Janagi Manogar, for all the support of tireless work towards changing the idea and implementation and making today a success. And nothing could have been possible without the management support. I would like to extend my gratitude to our beloved chairman, Thiru Haribabu, sir, and our beloved vice chairman, Thiru Srinivasan Haribabu, sir, and all our trust members for supporting us all the way towards this day. Finally, I would like to extend my sincere thanks to our advisor, Dr. Soundarajan, Dean Academics, Dr. Lakshmi, and all the staff members of SVCT family, who with their sincere work for the past several months made proud stand here. And
We are proud and immensely happy to start the phase 1 with all best companies and innovators around the world. Thank you all leaders gathering here today for making this happen. I sincerely appreciate and thank you all for the support. Thank you very much everyone. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, and making us believe that a spark is enough to light up a mind is what we believe in. And thank you so much for that thought-provoking speech. Up next, we have an audio visual about the Techno Park, the idea, the ideation. So the sound console, over to the AV of Techno Park. Sri Venkateswaraa College of Technology, commonly known as SVCT, always tries to venture into the unexplored to bring new innovations and pedagogy to make learning more efficient and outcome-based for our students. Not only focusing on the educational needs of students, we focus on our main motive of making education a powerful tool to develop our nation and to grow along with the entire community to make our nation a prior in many areas. At SVCT, we always encourage students to participate in internships and in hands-on learning and training activities. We would like to be a prior in implementing the same kind of hand-on learning culture to set up an example and encourage other educational institutions to follow the same. We are in process of setting up our SVCT Techno Park that serves as an expression on the educational needs of students. We focus on our main motive of making education a powerful tool to develop our nation and to grow along with the entire community to make our nation a prior in many areas. At SVCT, we always encourage students to participate in internships and in hands-on learning and training activities. We would like to be a prior in implementing the same kind of hand-on learning culture to set up an example and encourage other educational institutions to follow the same. We are in process of setting up our SVCT Techno Park that serves as an exposure and platform for students to interact with startups, learn new technologies, and also understand the working culture of the world-famous organizations. Hence, SVCT Techno Park serves as an incubation center for the startups, provides the necessary opportunities and exposure for startups and students. We SVCTians are responsible citizens would like to be a smaller contributor to global industrial development. So, we came up with the plan of creating a techno park that will serve as a hub of aspiring startups to set up their offices, a hub that will train the startups and its valuable employees in cutting-edge technologies. A part of technologies, the Techno Park will create a problem-solving roundtable that will bridge startups and industry experts and leading academians from various parts of the nation and abroad, as well to create feasible solutions to the problems faced by the startups and other industrial partners in current day scenario. The Techno Park serves as a startup accelerator and gives sufficient guidance on how to bootstrap a startup from the ideation phase. The Techno Park venture is focused on skilling the youth, and at the same time, it also focuses on creating self-sustainable job opportunities for the youth of our nation. The Techno Park venture is estimated to create about 10,000 job opportunities by the end of phase 1 and is estimated to create more opportunities in further phases of operation. Techno Park houses all kinds of industries from manufacturing, additive manufacturing, IT services, metaverse company, artificial intelligence, etc., which is currently being run provisionally inside our campus. Can we give a huge round of applause
Huge shout out and kudos. When the world of engineers are running behind companies to offer them job, here is SVCT who has brought so many companies into them to host students and that way create job opportunities, which itself is a huge, huge change. So my kudos, respect and shout out. Being a leader isn't about having power over others, but also about instilling power in others. One such leader, a father figure for Sri Venkateswaraa College of Technology, an epitome of simplicity and perfection, who have made us all proud by his distinguished work in numerous capacities for the society, is our founder, Chairman Sri B. Hari Babu sir. I kindly request you to deliver the presidential address. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். விவாதத்தின் சார்பில் அனைவரும் வரவேற்பது பெரிய மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். எங்கள் அழைப்பு ஏற்ற வரைய புரிய உள்ள மாண்புமிகு அமைச்சர் டி.எம். அன்பரசு, மாண்புமிகு அமைச்சர் டி. மனோ தங்கராஜ், மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மாண்புமிகு அண்ணா நகர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எம்.கே. மோகன், மற்றும் ஸ்ரீபெரும்புதூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு செல்வ பிறந்தகை ஆகியோர் வரவேற்பு பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். மேலும் எங்களது அழைப்பை ஏற்ற வருகை புரிந்துள்ள பெரியோர் அதிகாரி வரப்பேறும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். I feel proud to invite industries from various popular industries and proud of associate of having accepted our invitation for the grand inauguration of SVT Techno Park. In the competitive world, students have to be educated technically and knowledgeably. To fulfill this dream, SVCT have set up Techno Park inside the college campus to get placement for the students before completing their courses. The management is always ready to provide more opportunity for students' progress. Now it is a responsibility for the students to utilize the SVT Techno Park more efficiently for development for their career. I wish very success for the students. Thank you. Thank you so much, sir. That was super short and super sweet. I'd like to call upon another very important person to deliver the special address. Optimism is a faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. Let me invite one such optimistic person, Dr. E. Soundarajan, advisor who is guiding source for all initiatives, to deliver the special address. Good morning to everyone. First, let me thank the management and the organizing committee for this opportunity given to me. Before starting, I like to inform you, during this year statistical survey in Chennai region, among the engineering colleges, top 10 most engineering colleges, SVCT is one among these top 10 colleges during this academic year. I feel proud. This is possible because of the management, faculties and students. I have served more than 40 years experience in the colleges, and based on my experience, I can say that Sri Venkateswaraa College of Technology is the only institution which is serving the society at the cost of education. Lot of services are rendered by the institution to the students community. College fees concession, transport fees concession, hostel fees concession, paying examination fees to the deserving students. Nearly 70% of the students are studying in our college are first generation and economically deprived students. Management is identifying and helping the students. Maintaining discipline is the basic objectives of the college. We are molding the students in a well-defined manner to become a good citizen of India.
Classrooms are provided to the students with free air and ventilation facilities, excellent laboratories, well-experienced and dedicated staffs. To develop the potentiality of the students, hostel students, after class hours, they can make use of labs and library by themselves, which is called self-learning system is introduced. Quality food provided in the canteen, well-established playground. Training is given to the students to participate at the national level competition. Our benevolent management spent more than 3 crores to establish this Techno Park. Students can get training in the Techno Park and they may get better placements at the time of completing their courses. Main goal of our management is to bring this institution as #1 institution at the national level. Let me conclude. Life is better when you are happy, but life is best when other people are happy because of you. Be an inspiration. I pray Lord Almighty to shower His blessings for every success of this institution. Thank you all. Thank you so much, sir. We're going to have another quick quiz. I'm going to quote a quote and you guys are going to tell me who said that quote, right? With great power comes great responsibility. Do we have any Marvel fans here? Who says it to the Spider-Man? Tony Stark says that. Amazing Spider-Man, this dialogue is being repeated. To this Spider-Man uncle says, to one Spider-Man his girlfriend says, but do you actually feel that with great power comes great responsibility? Have you ever felt that? Have you felt that? Good. Good if you felt that. The greatest leader is not necessarily the one who does greater things, but the one who gets people to do greater things. To accomplish great things, we must not only act, but also to dream, not only plan, but also to believe. Here comes Dr. Srinivasan Haribabu, sir, our beloved Vice Chairman and epitome of simplicity, motivation and success. The forerunner of this SVCT Technopark. It is our pride and privilege to welcome you to deliver the special address, sir. Good morning to everyone. It's my pleasure to welcome the most prestigious and respected dignitaries on the dais, eminent industries personalities from various reputed companies, our proud associates, academics from different industry institutions, press people from different medias, chairman, chairperson, vice chairperson, secretary, trustees, chief executive officers, the principal, advisor, dean, faculty members, students of SVCT. The SVCT is and our future bidding engineers to inaugural the ceremony of SVCT Technopark. David Worklet, educator, author, and early adopter of technology in education says we need a technology in every classrooms, in every students and teachers' hands because it is the pen and paper of our time. And it's learned through which we experience much of our world. Technology has become a part and parcel of human life nowadays. Nobody can even deny the person can survey without the technical knowledge where the teaching and learning methodology has been changed time and based on the needs of ours because we teach today as we taught yesterday, we rope our children of tomorrow. Currently, there is a wide gap between the acquired knowledge and required knowledge. Students acquire the qualifications but find difficulty to acquire the employment because the expectations and aspirations of the employee are different from the educational institutions. The educational institutions embrace the theory and equip students with the theoretical input knowledge which is far away from the expectations of industries. But SVT is very unique because to teaching the learning process completely practical, else we can say that as learning by doing. We do teach train the students simultaneously to make them to employee and also to fulfill the industry requirement. This has given the fulfill. It's a great moment of SVCT to share the 2 teams of our college won the first prize of 2 lakhs
in Smart Hackathon 2020 held at Hyderabad and Bangalore during the last week. The bridge is gap between the education industries and dream of setting the SVCT Techno Park a year ago. Today the dream has came to SVCT Techno Park setting inside the campus. The waves wave the students who gave the great opportunity to experience a hands-on training while studying via project work, interacting the industry's people, internship, the further research work. On other hands, the curriculum of Anna University in regular 2021 also given the more importance of industry-based learning. As a Vice Chairman of Sri Venkateswaraa College of Technology, I am very proud that the college has fulfilled the industrial needs, and improving the technical knowledge of the students will definitely pave them the way for the bright future. As the Chairman said, it's a duty to the student to make use of this opportunity in a productive manner. Thank you, not all. Thank you, sir. Thank you so much. Now it's the time for the most awaited segment of the morning, the moment of introducing the stars of the sky, the companies inside our campus, the Techno Park. I will now call upon the companies one by one with an audio visual, and I request the key company officials to share a few words about the organization. Up first, we have Quatex Tardiverse. Give a huge round of applause. 2016 founded Quatex with small group of crazy like-minded people. The difference that Vignesh demonstrated to his clients through Quatex was providing quality output without any compromises while also staying to his clients. Through Quatex was providing quality output without any compromises while also staying within the client's budget. Quatex became a private limited company in early 2020 after nearly 5 years of struggle and experience, and expanded to more than 3 countries. His futuristic vision gave birth to Cruzo, a new generation AI-based complete educational system. Currently, he has delivered numerous features aimed at installing a positive and survival-ready environment for blossoming startups. He recently launched a new brand called Threadiverse and entered the Metaverse game. He created Asia's first Metaverse wedding, which was attended by 6,000 people around the world. The media took notice, and the event was covered as one of the most iconic front page stories in 50+ newspapers. NDTV, CNBC, and Fortune Forbes all interviewed him. He is here today, enthusiastic and eager to tell the world about how he is creating the next big thing and transforming the world through virtual reality. Start a conversation with him to find out the origins of Threadiverse and how he plans to build his revolutionary world. Ladies and gentlemen, put your hands together to welcome Mr. Vignesh. That is Vignesh, the man who made the first Metaverse wedding. Vignesh, a few words about Tardiverse, how you started doing this and how is it all about now? Yeah, before that, I would like to thank management first. So this is literally a dream come true. It has been a year before when I met Sunil Kannan sir and Bala sir. That time we were in the transition of nothing to something. We were literally, I was running a web and mobile application development company, which you can find 2 crores of companies in India. I'm nothing in that time. But when I met Senthil Kannan sir and I told I want to do something literally very different, very innovative and very creative. So he asked what his vision is. I told I want to be the next Steve Jobs from India, sir. I thought he would laugh, but he didn't. He literally took that in a very serious note. And we met actually while the signing of MOU with chairman and vice chairman. He didn't even ask anything. Senthil Kannan sir explained, sir, இந்த மாதிரி ஒரு பையன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அவன் லைஃப்ல பெருசா வரணும்னு பார்க்கறான், நம்ம இங்க ஏதாவது சான்ஸ் கொடுக்கலாம் சார். The chairperson after signing the MOU he just said, பா பெருசா வந்துடணும் பண்ணீங்க.
this is just the word it told. Not even like எங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் இருக்கும் என்ன பண்ண போறீங்க, nothing has. Why I'm saying is startup like me going and getting a place rent over in city will be a difficult task. Like they will ask 1500 questions. என்ன பண்றீங்க, எத்தனை வருஷம் இருப்பீங்க, என்ன பண்ண போறீங்க, எப்படி உங்களோட previous companies என்னன்னு. But this is actually I see the vision of the college actually. Like they have a very 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 different vision where they want to empower the students who wants to like prove themselves to the complete country. So like ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து படிச்சுட்டு அப்படியே கேம்பஸ் இன்டர்வியூ அப்படி போகாம they want to become the entrepreneurship. So அங்க தான் the wavelength has been suited with us very very clearly. So Tardivus actually born over here. இங்க வந்துட்டு தான் Tardivus ஸ்டார்ட் பண்ணோம். Tardivusங்கிற கம்பெனி முன்னாடி எங்கேயுமே இல்லை. Like when I used to come here, it is aquatics and cruiso. It is we were into changing the entire education system in a different way. So Tardivusங்கிற பேரே நாங்க இங்க கம்ப்யூட்டர் லேப்ல தான் உட்கார்ந்து பேசி டிஸ்கஸ் பண்ணி அப்படியே we have set it out. And the first metaverse marriage is being done in the Techno Park. இங்க தான் பண்ணோம் actually. So எந்த ஒரு மொமெண்ட்லயுமே we will be like approaching the management and we will be asking sir in the specification இருந்தா தான் சார் இது பண்ண முடியும். Because metaverseங்கிறது very very new when we were doing, people புரியல. But செந்தில் கண்ணன் சார் and the management will be like தளபதி மூவில வர மாதிரி தான் இருக்கும் கான்வர்சேஷன். நான் போயிட்டு சார் எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னு கேட்பேன். அவர் வந்து எடுத்துக்கோ, என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கோ. He will be literally in that way, like whatever you want, he will be the first person to help us, like without asking any questions. So I feel like this is going to be the revolutionary ideas. A college to do this much thing, I have never seen actually. I have went to lot of college, even na padcha college le not. So this is really a very very good opportunity for me, and without two people this wouldn't have happened. Bala sir and Bhagit sir, இவங்களுக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும். Through LinkedIn we just had a message. அங்கிருந்து the trust where Bala had in me made me to grow this much. இப்போ Tardivus இல்ல விக்னேஷன் சொன்னா கூகுள்ல வருது இல்ல உங்க எல்லாருக்குமே தெரியுதுன்னா this is the person who's been like sitting behind the scenes, and அந்த ஒரு சான்ஸ் தான் had given me this place to go. So whatever the milestone I achieve in the future, SVCT is actually a part of it. Wherever I go, this is actually the part of it. So நாங்க இது சின்னதுல இருந்து grow பண்றது வந்து கூடவே இருக்கும். So it is so happy to see very very it is been grown in a very different way. So thank you all so much for this opportunity actually. Thank you so much. Thank you so much, Dinesh. Thank you so much. That was a very inspiring speech. And also கஷ்டப்பட்டு வேதனைப்பட்டு கல்யாணம் பண்ற பல பேருடைய வரத்தை வாங்கி கட்டிக்கிட்டாரு அவரு. ஏன்னா வந்து கல்யாண மாப்பிள்ள கால் வலிக்க நிற்க வேண்டாம், பொண்ணு வந்து மேக்கப் போட வேண்டாம், நம்ம வந்து ரொம்ப மிஸ் பண்றவங்க, அதாவது அவங்க உயிரோட இல்லை அப்படின்னா அவங்களையும் அந்த கல்யாணத்தை நம்ம அட்டென்ட் பண்ண வைக்கலாம். இந்த மாதிரி அதே மாதிரி விருந்துக்கு நம்ம செலவு பண்ண வேண்டாம், மொய்யை மட்டும் ஜிபேல வாங்கிக்கலாம்னு பல விஷயங்கள் பண்ணாரு. So congratulations to you on that. Up next, it's time to introduce our second company. The second company is IEQS Group. Put your hands together for IEQS Group. Global brand for NDT service, training and certifications. Non-destructive testing is an analysis inspection used in engineering sectors like oil and gas industries, piping industries, aerospace industries, automobile industries and shipbuilding industries to evaluate integrity and perform maintenance inspection on engineering compounds. IEQS groups are expert in non-destructive testing field with vast experience. NDT inspections are to be carried out by professionals successfully trained and certified in non-destructive testing. NDT experts perform inspections, machine calibration, interpretation of results and reports documentation. IEQS NDT classroom training offers high-impact courses, laboratory training on equipment and techniques and interactive sessions with experts in NDT field. IEQS provide comprehensive range of courses: visual testing and remote visual inspection, liquid penetrant testing, visible and fluorescence technique, ultrasonic testing and ultrasonic thickness measurement.
visible magnetic particle testing, weld inspection, fluorescence magnetic particle testing, bench method, radiography testing and radiography film interpretation, eddy current surface inspection, eddy current tube inspection, and other advanced NDT testing courses. IEQS also conducts Level 3 refresher courses for eligible candidates. In IEQS group, NDT training are conducted by experts well experienced in NDT field. IEQS group are in tie-up with several globally recognized companies in India and overseas. IEQS provides NDT job assistance and assurance for successfully trained candidates in oil and gas, piping and automobile sectors. That is IEQS Group. Put your hands together for Mr. M. Mohan Ram, founder and CEO of IEQS Group. No tough questions, sir. Only easy questions, sir. Same question only I'm asking everybody, sir. For you, how do you feel to be part of Techno Park, and how is SVCT has been a great inspiration and motivation in your journey? So, good morning all. I would like to thank the management for giving us a very great opportunity, and for the meeting which I am attending, ministers are participating and legislative assembly members are there, and our fellow associates like Mr. Vignesh and NextGen and all other associates. I would like to share the dais, and it's a great honor. And so, Mr. Vignesh Sonamurtha actually, எங்களுக்குலாம் ஆஃபீஸே கிடையாது ஆக்சுவலி, அவராவது காலேஜ் கேம்பஸையாவது யூஸ் பண்ணார். ஸோ 6 years back, I'm sitting in my home and thinking what I'm going to do and all. So after registering my company in some websites, that is the only proof I have I'm existing. So now, we are almost given certificate more than 800 plus students across Tamil Nadu. And right now I am having like 100 plus employees in and around Chennai only, in automobile sectors as well as in various other mechanical fields. So almost 80-90% பார்த்தீங்கன்னாக்கா mostly like technical அப்படினாலே like information and technology அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. But technology அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணுறது mechanical, from mechanical engineering. So I am the only person here, I think. So thank you, Mr. Bala sir, for having such a great opportunity to us, and thank you. Thank you, sir. That's the easy question, sir. That's all. Thank you, sir. Thank you, thank you. Thank you. Up next, it's my pleasure and honor to introduce you to the third company, that is Axis Global Automation Group of Companies. Can we have an AV, please?
Global Automation Group of Companies. Put your hands together for Mr. A. Yeril Marin, Director, Axis Global Automation Group of Companies. Sir, looking at your AV, it looked like Endiran 3.2. What you've got to say, sir? Ayyo, mic work avula avarku mattum. That also you'll do it with robo, sir, then. Hello. Actually, thank you for SVCT management and especially Srinivasan. So really a young team. Past or 5-6 years associate இருக்கும். Our chairman sir பார்க்கும்போதும் சரி, our Srinu பார்க்கும்போதும் சரி, செந்தில பார்க்கும்போதும் சரி, அவ்வளோ ஸ்மைலி ஃபேஸை தான் எப்பயுமே அவங்க பார்ப்பாங்க. ஸோ அதுதான் எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்பிரேஷன். வி கோ ஃபார் நெக்ஸ்ட் லெவல். அண்ட் வெரி ஸ்ட்ரகிளர். சீனு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி ஒவ்வொரு விஷயமும் பண்ணுற பர்சன்ஸ் ஆக்சுவலி. அண்ட் எஸ்பெஷலி நான் இங்கே மோகன் சாரை பற்றி சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா எங்கே பார்த்தாலும் மோகன் சார் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி அப்ரோச் வந்து நான் கவனிச்சிட்டே இருக்கேன். ஸோ ஐ தேங்க் ஆல் த SVCT மேனேஜ்மெண்ட் ஃபார் த கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் டெக்னோ பார்க் அண்ட் ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் ஆல் அசோசியேட்ஸ். நீங்கள் கேட்டீங்க ரோபோட்டிக்ஸ். ஸோ இன் மை ஏஜ் ஆஃப் 21 I start this concern actually. I am a founder and we both Satish and me. ஸோ இங்கே ஸ்டார்ட் அப் சொன்னீங்க இல்லையா, சில பேர் ஆஃபீஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வெறும் விசிட்டிங் வச்சு தான் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஜஸ்ட் விசிட்டிங் கார்டு தான். ஸோ வி டோன்ட் ஹேவ் ஆஃபீஸ் anything. But now we have 3 countries operations going on. Almost we have a 50,000 square feet office we have all over India and UAE and Sri Lanka. So what I want to tell this technology is the future. Even if you go any kind of manufacturing industry or production industry, without robotics, without automation, nothing is there. We go into all the industry to the dark factories or unmanned factory. என்ன மீனிங்னா, இப்போ இந்த வீடியோஸில் பார்த்தீங்க இல்லையா, எங்கேயாவது ஒரே ஒரு மேன் பவர் கூட பார்த்துக்க மாட்டீங்க. That is the future. We need engineers, we need laborers, we need a diploma candidate, but we need a skilled engineers, skilled laborers. That's the point. Okay. So after COVID, it's a more increasing. Even Tamil Nadu government also, they sign up 71 ITS to the upgrade TTL. Sign up பண்ணிருக்காங்க. Almost to 2,000 crores worth, 2,000 plus worth project actually. It's a great opportunity. அந்த மாதிரி செக்மெண்ட்ல SVCT Techno பக்கம் இந்த கிளப்ல ஜாயின் ஆகிறது பெரிய opportunity. All the best for all the associates and all the students. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Okay, I'm going to check how attentive you guys were. Did you all see the AV that got played? Did you all see the AV? I'm going to ask you a question from the AV. Are you guys ready? So in the last few slides, they played out the clients that they have. Can any one of you name 3 clients that they played out? To me, one client was very surprising. That was Arasan Soaps. AV பார்த்தீங்களாப்பா, அதில் வந்து ஒரு 3 கிளைண்ட் தானேப்பா கேட்குறேன். There was Metro, Chennai Metro was there. There's Arasan Soaps. Okay, நான் பேசுகிறதா கேட்குறீங்களா? Okay. Okay. Up next, it's time to introduce the 4th company, that is iByteCo Technologies. Can we have the AV, please? iByteCo Technologies, IT solutions provider for the next unicorns. 2010 iByteCo Training Solutions ஆக பிரவீன் குமார் மச்சர்லா மற்றும் நித்யா வாசுதேவனால் நிறுவப்பட்ட iByteCo Technologies இன் நோக்கம், நித்தம் மாறும் இந்த உலகத்துல தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு effective and affordable software products, solutions, strategies and training வழங்குறது தான். Software architecture மற்றும் customized mobility solutions இல் iByteCo Technologies மூலமா 12 வருஷமா தனது expertise fintech, manufacturing, health tech போன்ற B2B, B2C businesses-க்கு அவங்க வழங்கிட்டு வராங்க. அவங்க உருவாக்கின எத்தனையோ B2C ப்ராடக்ட்ஸ்ல சென்னை சபர்பன் ட்ரெயின் டைமிங்ஸ் ஒரு முக்கியமான ஆப். இந்த ஆப்ல டைம் பார்த்து ட்ரெயின் வருமா இல்ல ட்ரெயின் வர டைம் ஆப்ல கரெக்டா இருக்குமான்னு பிரிச்சு சொல்ல முடியாதபடி பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். டைமிங்ஸ் மிஸ் ஆகவே ஆகாது. 10 வருஷத்துக்கும் மேல 10 லட்சத்துக்கும் மேல மக்கள் டவுன்லோட் செஞ்சு சக்சஸ்ஃபுல்லா யூஸ் பண்ற ஆப் இது.
அவங்க டெவலப் பண்ண இன்னும் ஒரு முக்கியமான டூலுக்கு பேரு ஃபினான்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் டெஸ்டிங் சிமுலேட்டர் டூல் அல்லது FACSIME. இது ஒரு fully compliant ISO 8583 ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டூல். இது எல்லா வித கார் டிரான்சாக்ஷன்ஸையும் டெஸ்ட் பண்ண உதவும். இன்னும் அது நேஷனல் பேமெண்ட்ஸ் கார்ப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியால வெற்றிகரமா பயன்பட்டு இருக்கு. விசா USA அந்த டூல ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் சிமுலேட்டர்ஸ்னு அங்கீகரிச்சிருக்காங்க. அவங்களோட பலம் அவங்களோட 70க்கும் மேற்பட்ட மல்டி ஸ்கில் டீம்னு சொன்னா மிகையாகாது. அதோட சேர்த்து அவங்களோட ஸ்ட்ராங் கோ எக்ஸ்பர்டீஸ் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் முதல் Fortune 500 SME கம்பெனிஸ்க்கு எஃபெக்டிவ் சொல்யூஷன்ஸ் வழங்கும் திறன் தான் அவங்கள இந்த மேடையில கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்கு. Wow! That was iBite Code Technology. I'd like to call upon Mr. Praveen Kumar, founder iBite Code Technologies, onto this dais. Clap பண்ணலாம் பா தாராளமா. It is a pleasure to have you amongst us, sir. So, the train timing app பத்தி சொல்லிருந்தீங்க and the national payment processing kind app பத்தி பேசிருந்தீங்க. What is next in store and how is SVCT going to be a part of it? Good morning to one and all. It's good to be back in college after a long gap. After a long time, sir. Yeah. In the Talaipur which is I'm quite young actually. Sorry, sir. So, the reason why we are here is actually something I can relate to myself during my final year college days. So usually final year la pathina there is a never ending search for that final year project enna pannalam. So that is something adliye time pathi or semester adliye poidum. Adukapram pathina even after placements, let's say I got placed into a company, there will be a lot of questions going through our mind. Whether this company work environment எப்படி இருக்கும், what sort of a project I am going to work on, project நாளே என்னன்னே நமக்கு பாதிப்பு இருக்கு வந்து during that time we don't know. So to answer all these questions is what I believe this SVCT Techno Park is, because the companies are just few steps away. So Naranda Vanda, you have like 8 companies here, and what we can try to do is we will try to maximize the potential of the students. Giving them training, what are the projects we are going to do, so if they have an idea we can nurture them and help them grow in their career, and of course there will be mutual growth. And thank you SVCT Chairman sir, Vice Chairman sir, for giving us this opportunity to be part of this Techno Park. Looking forward to create miracles together. Thank you. Amazing. Thank you sir, thank you. That was iBite Code Technology. Now it's time to introduce our 5th company of the Techno Park, that is Next Gen 3D Tech. AV please. Hi everyone, this is Prasanna from Next Gen 3D Tech. Innovation is important for any product, but bringing such innovations at a faster pace to the market is very essential for success of the product. We from Next Gen 3D Tech help 500+ customers across different industry verticals to launch their products in the market using advanced manufacturing technologies like 3D printing, 3D scanning, reverse engineering, vacuum casting, and injection molding. Understanding customers' problem is essential for any entrepreneur. Myself and Senthil worked with corporates in manufacturing industries for more than 2 decades, which helps us to understand customers' new product development needs and identify and suggest the right manufacturing solutions for their products. 3D printing can be used for anything and everything. 3D printing is one of the greatest innovations in the field of engineering, which produces the products layer by layer without any tool or die. We have integrated facility which can do from design to production. It helps the designers to ideate, iterate, and also develop innovative products at right cost, right time, at right quality. We are one of the India's largest 3D printer, which can make bigger products in single press. We work with different industry segments like automotive, IC engine and electrical vehicles, IoT devices, aerospace and defense, drones,
consumer appliances, and many other industries. We also do product miniatures, scaled down models, and even work on heritage monuments like Ram Mandir in Ayodhya, Shore Temple in Mahabalipuram. We build passionate young engineers who are ready to solve customers' problem using these latest manufacturing technologies. We are here to help you to convert your concept into reality. Thank you so much. Wow, that was just wow. That is Next Gen 3D Tech. With us we have Mr. R. Prasanna, founder, Next Gen 3D Tech. Pleasure to have you amongst us, sir. TV le vandu pestinga, nerla na sir pesa poringa. Hi everyone, this is Prasanna. We started this company in 2016. Before that, we worked in corporate for more than 25 years. So in our journey, new product development is important for innovation. And we realized that most of the companies go to China and other places for cheap manufacturing and better quality products. But we realized that how we can do it here, that's what the trigger which triggered myself and Senthil. We both started this in 2016. So our aim is that two-pronged approach. One is that customers who are doing manufacturing, who are looking for manufacturing solutions, should, instead of going to China, they should look at here. So Indian companies coming to us, and we should be the global manufacturing hub in India. And second thing is that whoever is in Europe and US and everywhere, whoever is doing this manufacturing, doing that, going to China, should come to India, and we should be the part of that. So we are growing rapidly from the time we started. So the seed started when Bala invited me before COVID. So we were, before COVID, we were having aggressive growth plan, but suddenly, this COVID and lockdown happened. We did not know what to do. So that's when we realized that this China Plus One strategy which came up, so we utilized that opportunity. By the time Bala approached me for this virtual campus training in, I think, somewhere in May or April when this lockdown happened. So, and the way they conducted this virtual campus, I was really astonished because I was not aware of this college earlier, though I have seen here and there. But the way they conducted for, I think, over 1 month or 2 months they've conducted this, I was really fascinated that how they could do when no one could think of that. Suddenly they have, every college is shut and they did not know what to do, but suddenly they started this virtual campus, and I saw not just students of their college and also the students from other colleges and also the faculty members who had joined. So when I conducted the session on 3D printing, I realized that around 1,500 people joined. I have conducted many sessions earlier and many engineering colleges and other places. I never saw 1,500 students attending for a 3D printing, but probably they may attend something different. But and also the mechanical engineering students who were passionate. Then I saw the kind of genuinity from the management, and they started asking that I saw this 3D printing session from you. Can you do something here? So I was just thinking that they were asking for enabling session for students, which I did for many other colleges. But the way they conceived this idea of SVCT Techno Park, and they came up with this idea that why don't you come here and set up your office here. Though we had plans in Chennai, but we are hesitant to do it because we are supplying from Hosur, we are supplying to global also. We are sending to US parts from here, from Hosur. So we thought why we should come to Chennai and do it. But the way they encouraged us and the way they helped us, the way they have, in fact, they came to our factory. Haribabu sir visited our factory, Srinivasan visited multiple times, and Senthil Kanna and Bala have been continuously engaging us that, how we could do it. Can you come here and do something different? So that's when we conceived that why not we have a customer experience center here, because Sriperumbudur has 7 SIP cards and 4,500 factories. And when we are in Hosur, which is going to be an EV hub going forward, and we have been doing it for Aether and many other companies, even 500 plus companies, we thought, and then their plan of having this techno park, we realized that we should come with it, we should go with them and do something here. And whenever we asked that, I wanted to go for 10,000 square feet injection molding facility here, can you do it? Every time we asked them, they said yes, we can do it.
So we have space here. If you want, I can construct a building here and give it to us. So that's the kind of support which they have been giving it. And I'm pretty sure that, and this area in Sriperumbudur, not only in Sriperumbudur, in whole Chennai, I think everyone talk about Next Gen 3 Tech. So even now we have 30% revenue comes from Chennai, though we have been based out of Hosur. But I think more business will come here because we are also trying to change our offerings and other things. So 3D printing, we have seen that. You should visit our factory here. And we have already have one robo which we did for UV sterilizer, and which I think from here it will be shipped to US. And we have in fact requested our customer to put that robo here. And also the many other products which we have done. And beautiful Mahabalipuram Shore Temple is here. And beautiful Ayodhya Ram Mandir, it's not been constructed, but we've already seen just images and we built it here. A miniature is being available here. I request all the chief guests and dignitaries should visit our factory here and see those things. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. A couple of more dignitaries have joined us right now, so it's time to felicitate them. I'd like to call upon our chairman, Shri B. Haribabu sir, onto the stage to felicitate Mr. A. Tamil Maran, MD, Sky Spectra. I would like to call upon our CEO, Mr. J.N. Sendil Khanna sir, onto the stage to felicitate Secretary of SVCT, Mr. Karthik Venugopal. Vice Secretary of SVCT, Mr. Karthik Venugopal. Thank you, sir. I'd like to call upon Professor C. Valli, Department of EEE, to felicitate Vice Chairman Srimati Suchitra Karthik. I would like to call upon Vice Chairman Dr. Srinivas Haribabu sir onto the stage to felicitate Mr. George Christopher, CTO of Backup Studio. Up next, I have two favorite people onto the stage to call. I have got our Principal Dr. N. Janaki Manohar sir onto the stage to felicitate Mr. Sujit Kumar, AVP and HR Business Leader, Infosys. Clap pannalam. Thank you. Now that we're done with the introduction of 5 companies, I've got 3 more to go. The next company is the most talked about company. We've got Boston Limited. AV, please.
company, that's Boston Limited. With me, I have Mr. Dev Tyagi, co-founder and director of Boston Limited, onto the stage. So the question to you is that you've stepped into SVCT campus now and you're part of Techno Park. So what is the future that you've planned for the students of this college, and how would it benefit the college as well? It's an interesting question, which I'll come back to. Firstly, thank you very much. It's a privilege to be here in front of such esteemed colleagues and dignitaries. So really thank you very much for the opportunity. Actually, I think it's the other way around. I think that students will drive the future. And what I've learned is that they're in incredibly capable hands. The first time that I met with the management was in a GRT hotel some time back. And they told me this story about this vision of creating this campus and having this collaboration with industry. And I thought, I've heard this so many times before. And really, it either never happens or it takes years for this to actually be a reality. So I take my hat off to the management team here for achieving such phenomenal success in such a short space of time. And for us, in the Boston Training Academy and with Boston Limited, we're very fortunate. We have years of experience. So Boston Limited has been going for 30 years. So this is our 30th year of being incorporated. And Boston, thank you, and Boston Training Academy, we've been blessed, and this is something I would like to just mention. I think it's important. I was having a discussion earlier today about the role of women in technology and women in business and women in the world, and how technology can democratize that process is incredibly important to us. And I would say to all of the women, all of the young ladies out there that are coming through this incredible institution, to take note that our head of our training business is Lakshmi, who's here. Stand up, Lakshmi. And we're incredibly lucky to have such a powerful, strong woman leading the charge in AI and in data science. And I really hope that we can continue the work that we're doing here into the next generation of technology. So watch out, it's not over. You have an incredible piece of technology with our graph core Pod 16. That's 4 petaflops of computing power. And around the corner, Lakshmi is already working on quantum computing. So that's the next big thing for us. Thank you very much. It's been a great pleasure and a privilege to be here. Thank you. Thank you. Thank you to you, sir. It's a pleasure hosting you, and I love your accent, sir. Thank you. Up next, we have got another company that is to be introduced. The name itself is super interesting. The 7th company of Techno Park is Mannar McDonald. From Mannar McDonald, I've got Mr. Prem Mannar, founder Mannar McDonald, onto the stage to talk about the company. I think I've got the accent. Yes, sir. All right, moving on, we've got the 8th company of the Techno Park, that is E-Vehicle Innovator. We've got an AD for E-Vehicle Innovator. Right, no AD. We've got Mr. Anand Ponusami from E-Vehicle Innovator to talk about the company. Avarum illai. Not everyone thinks the way you think, knows the things you know, believes the things you believe, nor acts the way you want to act. We have other speakers from different arenas of life and career. Without much delay, let's start hearing from our eminent guest speakers about their observation, thoughts, impressions about SVCT Techno Park. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு felicitation இருக்கு. I would like to call upon our trustee member, Dean Academics, Dr. S. Lakshmi, onto the stage to felicitate Srimati Amsamal.
Thank you, ma'am. So now it's time to get on to our guest speakers. First, we have Mr. R. Suresh Kumar, Secretary of Arjun College of Technology. It's a pleasure to have you amongst us, sir. So we've got an AV to talk about, sir. Dr. Suresh Kumar is the Trustee and Secretary of Arjun College of Technology, Coimbatore. He is the student of Dr. APJ Abdul Kalam and research scholar of Dr. Vedraj, Vice Chancellor, Anna University. He finished his PhD Thermal Engineering in Satyabama University in 2016. He was the recipient of Honorable Doctorate from Pondicherry University in 2015 from Honorable Chief Minister Sri Rangasamy for his outstanding contribution in the field of education. He received many awards like Sadhanayalar Virdu from Tamil Nadu Badminton Academy, Manidaneya Panvalar Virdu from Thiruvalluvar Kalaimandram Sivagiri, Superhuman Award from Sri Nandakumar IRS, Joint Commissioner, Income Tax Department. Let's welcome Dr. Suresh Kumar. Put your hands together for Mr. Suresh Kumar. அனைவருக்கும் வணக்கம். இவ்வளவு நேரம் எல்லாம் இங்கிலீஷ்ல பேசிட்டு இருந்தாங்க. என்னுடைய தாய்மொழியில் இன்றைக்கு இவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிற இந்த சாதனையை நான் மனதார பாராட்ட வேண்டும் என்கிற அந்த நோக்கத்தில் நான் பேச வேண்டும் என்று நினைத்துத்தான் வந்திருந்தேன். ஆனால் இன்றைக்கு என்னுடைய மனதில் இருப்பனவற்றை மிகச்சரியாக உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டும் என்கிற காரணத்தினால் நான் என்னுடைய தாய்மொழியை இன்றைக்கு பயன்படுத்துகிறேன். என்னை சொன்னார்களே டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய மாணவன் என்று. டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் கனவு காணுங்கள், கனவு காணுங்கள், கனவு காணுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு சென்று விட்டார். 2015 அவரெல்லாம் மறைந்து விட்டார் என்று நினைத்திருந்தேன். இல்லை இல்லை, ஸ்ரீனிவாசன் ஹரிபாபு, டாக்டர் என் ஜானகி மனோகர், செந்தில் கண்ணா ஆகிய விதைகளை இந்த மண்ணிலே சத்தியமாக விதைத்து விட்டுத்தான் சென்றிருக்கிறார். இவர்கள் நிச்சயமாக ஆழமரமாக வேர் விட்டு இந்த உலகத்திற்கு பயன்படுவார்கள் என்பதிலே எல்லளவும் எனக்கு சந்தேகம் இல்லை. டாக்டர் ஹரிபாபு அவர்கள், மன்னிக்க வேண்டும், ஸ்ரீனிவாசன் ஹரிபாபு அவர்கள் இன்றைக்கு தமிழகத்திலே நண்பர் சுஜித் வந்திருக்கிறார். அவர்களுக்கெல்லாம் நன்றாக தெரியும், இந்தியா வல்லரசு ஆக வேண்டும் என்பதுதான் டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய கனவு. அவர்களுடைய கனவை நனவாக்க வேண்டும் என்றால் முதலிலே நல்ல பொறியாளர்களை உருவாக்க வேண்டும். தமிழகத்திலே இருக்கக்கூடிய அத்துணை பொறியியல் கல்லூரிகளும் நான் உட்பட, மன்னிக்க வேண்டும், கிட்டத்தட்ட 500 பொறியியல் கல்லூரிகள் இருக்கின்றன. நாங்கள் பொறியாளர்களை உருவாக்குவது இல்லை, பொறியியல் பட்டதாரிகளை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறோம். இன்றைக்கு உலகம் முழுக்க பார்த்தால் பொறியியல் வல்லுநர்களை எதிர்பார்க்கிறார்கள். பொறியியல் வல்லுநர்களை நாம் எப்படி உருவாக்க வேண்டும் என்றால், படிப்பதை விட கற்றுக்கொள்வதற்கு நாம் அந்த முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும். படிப்பது என்பது வேறு, கற்றுக்கொள்வது என்பது வேறு. நான் இப்ப லெக்சர் கொடுக்கிறதுக்காக வரல, இருந்தாலும் கூட என்னுடைய மனதில் இருக்கிற பல்வேறு விஷயங்களை நான் இந்த இடத்திலே நான் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை. எனக்கும் பெருசாலாம் தமிழ் வராது, இருந்தாலும் கூட. சோ படித்தால் மறந்து விடுவோம், கற்றுக்கொண்டால் மறக்க மாட்டோம். எக்ஸாம்பிளுக்கு சைக்கிள் ஓட்டுறத கத்துக்குவோம், மறக்க மாட்டோம். நீச்சல் அடிக்க கத்துக்குவோம், மறக்க மாட்டோம். ஆனா நேத்து படிச்சது கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி, ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி படிச்சதெல்லாம் இன்றைக்கு மறந்து கொண்டிருக்கிறோம். அப்படித்தானே? படிப்பதை நாம் மறந்து விடுவோம், கற்றுக்கொள்வதை மறந்து விட மாட்டோம். ஆகையால் இந்த விஷயங்களை மனதில் வைத்து இன்றைக்கு தான் எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு செயலிலும் தன்னுடைய உழைப்பை கொட்டி வைத்திருக்கிற இந்த கல்லூரியினுடைய துணை தலைவர், என்னுடைய இளவல் என்று சொல்லலாம், திருவாளர் ஸ்ரீனிவாசன் ஹரிபாபு அவர்கள் மிகச் சரியாக பொறியியல் கல்லூரியில் என்ன வேண்டுமோ அந்த விஷயத்தை இங்கே செய்திருக்கிறார்.
இன்றைக்கு 11 கம்பெனிகள் இங்கே உள்ளே வந்திருக்கின்றன. சொன்னாரே செந்தில் கண்ணன், இன்றைக்கு 11 கம்பெனிகள் இன்றைக்கு வந்திருக்கின்றன. இது முதல் பேஸ்னு சொல்றாங்க. முதல் பேஸ்லேயே 10,000 பேருக்கு வேலை கொடுப்பது அவர்களுடைய லட்சியமாம். சுஜித் சார், நண்பர் செல்வகுமார் வந்திருக்கிறாங்க. அவர்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கு இந்த உலகத்திற்கு என்ன வேண்டும் என்பது. கிட்டத்தட்ட 10,000 பேருக்கு வேலை கொடுப்பது அவர்களுடைய லட்சியமாம். அவர்களுடைய கல்லூரியில் கடைசி வருஷம் படிக்கிறவங்க கிட்டத்தட்ட 200-300 பேர் இருப்பாங்க. அவர்களுடைய எண்ணம் என்ன? அவர்களுடைய மாணவர்களுக்கு மாணவிகளுக்கு மாத்திரமல்லாமல் எங்களை போன்ற பல்வேறு கல்லூரிகளை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோமே நாங்கள் எல்லாம், எங்களுக்கும் உதவி செய்வதற்காக இந்த சேவையினை செய்திருக்கிறார்கள். உங்கள் அத்துணை பேருடைய சார்பிலும் நான் அவர்களை மனதார பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அவர் ஒரு பக்கம் என்றால் ரெண்டு பக்கமும் பாத்தீங்கன்னா, லெப்ட் சைட்ல ஜானகி மனோகர் ஒரு பிரின்சிபல். இந்த கல்லூரிக்கு கிடைத்திருக்கிற ஒரு மிக அரிய பொக்கிஷம் கனிவான நடை. என்னங்க நான் சொன்னதெல்லாம் கரெக்ட் தானா? மிகச் சரியாக ஒரு மாணவனுக்கு என்ன தேவை, கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கு என்ன தேவை, தொழிற்சாலைகளுக்கு என்ன தேவை என்பதனை மனதில் கொண்டு மிகச் சரியாக இந்த கல்லூரியினை சொன்னார்களே டாப் 10ல SVCT அந்த கல்லூரியும் இப்போதைக்கு இருக்கு. டாப் 10ல முதல் பொசிஷனுக்கும் வர்றதுக்கான அந்த நேரம் வெகு விரைவில் இருக்கிறது. நிச்சயமாக நீங்கள் இதையெல்லாம் சாதிப்பீர்கள். இந்த அடியேனுக்கும் இந்த ஒரு வாய்ப்பினை கொடுத்தமைக்காக நிச்சயமாக உங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். நீங்கள் செய்கிற இந்த விஷயமானது பல்வேறு கல்லூரிகளுக்கும் நிச்சயமாக பரவும். நாங்களும் இதையெல்லாம் எடுத்துக்காட்டாக எடுத்துக்கொண்டு நிச்சயமாக அப்துல் கலாம் அவர்கள் கண்ட கனவான இந்தியா 2020 அவர் இல்லை, மறைந்து விட்டார். 2015 மறைந்து விட்டார். இவர் சொன்னாரே 2017 எங்களுக்கு ஒரு விஷன் வந்தது, ஒரு கனவு வந்தது. எங்களுக்கு அந்த கனவை எண்ணமாக்கினோம், அந்த எண்ணத்தை இன்றைக்கு செயலாக்கி இருக்கிறோம் என்று டாக்டர் செந்தில் கண்ணா சொன்னார். அதைத்தான் இன்றைக்கு மிகச் சிறப்பாக செய்திருக்கிறீர்கள். நிச்சயமாக நீங்கள் உங்களுடைய கனவு நிறைவேறும். டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் கண்ட கனவும் நிச்சயம் நிறைவேறும் என்ற மிகப்பெரிய நம்பிக்கையில் உங்களிடமிருந்து நான் விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். சும்மா சொன்னாங்க தமிழ்ல பேசினா காதுல செந்தமிழ் வந்து பாயோட. காலையில இருந்து எனக்கு அப்படிதான் சார் இருந்தது. Thank you so much. Up next we have got the next eminent speaker, that is AVP of Infosys, Mr. Sujit Kumar, onto the stage. We've got an AV for you, sir. Mr. Sujit Kumar, founder and managing trustee, Matram Foundation. He has been with Infosys for the last 20 years and has performed several roles in this period. He is currently the AVP and HR business leader for Infosys, where he heads the HR function for its cloud and infrastructure services and also heads the internal communications at Infosys. He was 5-time TEDx speaker and prominent speaker in student and industry forums and has featured in several TV and radio talk shows. He has delivered over 3,000 guest lectures and spends his weekends mostly visiting colleges and speaking to young minds. Very passionate about writing, Sujit has penned his thoughts for several magazines and newspapers. He also published his first book written in Tamil, Matram Foundation, which provides free higher education to meritorious students from the economically weaker section of the society. Through his foundation, more than 1,600 students have been benefited in last 8 years. Sujit has won several awards, winner of Younger Achiever Award and Icon of Rotaract awarded by Rotary International, recipient of Changemaker Award in 2014, Humanitarian Award from NIT Tiruchi. He also won the Pride of Tamil Nadu Award in 2017 for his work with Matram Foundation. Sujit is currently part of several academic councils of colleges and a steering committee member of NASCOM HR Forum.
It is a great pleasure to welcome Mr. Sujit Kumar. Put your hands together for the man himself, Sujit Kumar. Good afternoon, everybody. இது ஒரு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் மாதிரி இருக்குங்க எனக்கு. ஒன்று அஃப்கோர்ஸ் வெங்கடேஸ்வரா காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி இஸ் லிட்ரலி லைக் ஃபேமிலி. இங்கே வருஷத்துக்கு ஒரு 2-3 தடவை கூப்பிட்டு இது வரைக்கும் சாப்பாடு போட்டு அடிப்பாங்க. வந்திருக்க கெஸ்ட்டு மறக்காமல் சாப்பிட்டு போயிடுங்க. ஒரு ஆந்திரா சிக்கன் ஒன்று கொடுப்பாங்க, வேறு எங்கேயுமே கிடைக்காது. ரெண்டாவது இங்கே வந்திருக்க கெஸ்ட்டில் முக்கால்வாசி பேர் தெரியும். ஜார்ஜ், சுரேஷ், செல்வகுமார் இருக்கார். ஐ சா பாலா சார் ஆல்சோ சம்வேர் இருக்கா. இங்கேருந்து ஒன்றும் தெரியல சார். ஸோ இட்ஸ் அன் அப்சல்யூட் ப்ளஷர் பீங் ஹியர். எனக்கு இந்த வீடியோ யார் பண்ணாங்க மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். அந்த ஃபோட்டோலாம் எங்கேருந்து எடுத்தீங்க? நார்மலாக இது மாதிரி ஒரு வீடியோ இருந்துச்சுன்னா வீட்டில் போட்டு காமிக்கலாம். என் ஒய்ஃப் இன்னைக்கு வரும்போது கூட சொன்னாங்க, எங்கே போகிறீங்க? வெங்கடேஸ்வரா காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி. ஏங்க அங்கே தான் அட்மிஷன் கொடுத்து தான் போகிறாங்களே, வேறு ஏதாவது கெஸ்ட் நல்ல கெஸ்ட் அனுப்ப வேண்டியதானே அப்படின்னாங்க என் ஒய்ஃப். பட் இந்த ஃபங்க்ஷன் வாஸ் வெரி வெரி ஸ்பெஷல். I think I want to tell the guest, all the participating company, when they talk about Martin Foundation and we educate children, Sri Venkateswaraa College of Technology is one of the largest donors in terms of number of seats. Last year we admitted almost 30-35 students. This year again, almost close to 30 students are getting admitted. In Tamil they always say, "Kudukradhu romba kashtam." சேர்மன் என்கிட்ட சொல்லும் போது அவங்க பிரின்சிபலும் அதுதான், சார் உங்கள் காலேஜ் சார் எவ்வளோ சீட் வேணால் போடுங்க சார் அப்படின்னு. ஐ டோன்ட் நோ வேர் ஹி கெட் சச் அ பிக் ஹார்ட், பட் தேங்க்யூ ஸோ வெரி மச் சார். ஐ திங்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி அப்ரிஷியேட்டிவ் ஆஃப் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஐம் ஆல்சோ டோல்ட் a lot of students are sitting and watching this program live. மேலே ஏதோ ஒரு ஹாலில் உட்கார வச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். And this program is specially for students. I think corporates, my special thanks to all the 11 institutions who have stepped forward. I think you have taken the right step. இது வந்து ஒரு வளர்ந்து வரும் கல்லூரி. It's an upcoming institution. அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது. பட் இது என்னன்னா, I always believe that the underdogனு ஒரு டேக் இருக்கும். இந்த டீம் ஜெயிச்சிரும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது there is an underdog team which will always come and hit. 1983 World Cup winning team India was like that, right? Nobody expected us to win that World Cup, but we went on to defeat all the teams in the world. Similarly, இன்னைக்கு 500+ engineering colleges இருக்கும்போது Sri Venkateswaraa College of Technology is a new institution, relatively a new institution. But I think what will define the future of this institution is the vision, and more than the vision, the execution. எல்லாருமே விஷன் இருக்கும். எல்லாருமே வந்து சார் சொன்ன மாதிரி, I think Boston's director when he spoke here, he said, I've heard this umpteen number of times. We all have heard that. How does a typical visit to an engineering college looks like? Guest speakers are நம்ம எல்லாருக்குமே இது பார்த்துருப்போம். உள்ள கூட்டிட்டு போனோடனே, சார் 200-acre campus sir, fantastic sir. Then they'll show large buildings, huge infrastructure, building for the next 15 years இருக்கு சார், சூப்பர் சார். அப்புறம் ஐடி கம்பெனியில் வேலை செய்கிற என்ன கூட்டு போய் கம்ப்யூட்டர் காமிப்பாங்க, சார் கம்ப்யூட்டர் சார் நான் பார்த்ததே கிடையாது, திஸ் இஸ் CPU சார், திஸ் இஸ் மானிட்டர் சார், ஆப்பிள் சார் அப்படி, ஆமாங்க நான் ஆப்பிள் நான் பார்த்ததே கிடையாது. அப்புறம் கொண்டு சார் திஸ் இஸ் ஆல் லார்ஜ் சர்வர் சார், ஐயோ நான் பீரோ நினச்சேன், இதெல்லாம் காமிப்பாங்க சுற்றி. சார் ஃபேக்கல்ட்டி சார், அது இந்த பசங்க வந்தோன்னே ஃபேக்கல்ட்டி ஹேர் பண்ணிவிடுவோம் சார். அப்போ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஃபேக்கல்ட்டி வந்தாலும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துடுவாங்க. இது ரெண்டு தான் இருக்காது. பட் லார்ஜ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வில் பி தேர், பிளே கிரவுண்ட்ஸ் வில் பி தேர், எவ்ரிதிங். ஐ டோன்ட் திங்க் தட் இஸ், I mean, it is required. But what is required is what Venkateswaraa College of Technology is doing right now. Getting industries inside the campus is the best way to get your students hands-on. I think there is, with all due respect to the teachers, not just in this college, across, there is only so much that you can learn in class. There is only so much that you can learn in class. முன்னாடி இப்போ நான் காலேஜ் படிக்கும் போது டீச்சர் சொல்றதை தாண்டி வேறு எதுவும் கேட்க முடியாது. நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவை கேள்வி கேட்டிங்கன்னா உங்களை முந்திரி கட்டுருவாங்க, ரைட்? அப்போ கூகுள் கிடையாது இல்லை, நீங்கள் கூகுள் பண்ணி கேட்க முடியாது. அதனால டீச்சர்ஸ்க்கே வந்து ஒரு டீச்சரோட வாழ்க்கையை புரட்டி போகணும்னா நம்ம வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டால் போதும், டக்குன்னு ஒரு நல்ல இன்டெலிஜென்ட் கொஸ்டின் கேட்டால் டீச்சருக்கு பதில் தெரிஞ்சால் பதில் சொல்லுவாங்க, இல்லாட்டி ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு ஆன்சர் சொல்லுவாங்க. ஐ வில் கம் பேக் டு யூ அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா எனக்கு தெரியலடா ராஜா, நான் போய் யாரையாவது கேட்டு வந்துடுறேன். இப்போ அப்படி கிடையாது இல்லை. Everybody has the power of internet. You can learn. There are so many online courses which is available, and that's why I say there is only so much that you can learn. Today you walk to any engineering college, outside you will see a huge board, Smart India Hackathon. There is a large competition which is going on. Students are going and winning hackathons. Companies are giving offer letters as prizes. முன்னாடி வந்து டிஃபன் பாக்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தோம்,
then gift vouchers were given. Now it's all about giving an offer letter. Second year student is winning an offer letter saying you can come and join us after 2 years. So I think this is a great opportunity, and look at where this college is situated, surrounded by manufacturing and automotive. It's on the automotive corridor, whether it is Daimler or Renault, Nissan or whatever. I think all the companies are around. It's a fabulous initiative. The yaroda idea in Terla chairman sir, but whosoever idea it is, hats off, and hats off to the execution part. I think that is critical. ஒரு விஷனை வச்சு நம்ம 10 வருஷம் கழிச்சு இது பண்ணலாம். முக்கால்வாசி காலேஜ் சேர்மன் என்ன நினைச்சிருப்பாங்கன்னா, நல்ல பில்டிங்லாம் ஃபர்ஸ்ட் கட்டிடுவோம், ஃப்ரண்ட்ல ஒரு ஆர்ச் போடுவோம். இங்க வந்திருக்க கெஸ்ட் எல்லாம் பாத்தீங்களா வெளியில, முதல்ல நீங்க காலேஜ் பேரே தேடி கண்டுபிடிக்கணும். இது மாதிரி ஒரு ஈவென்ட் நடந்ததுன்னா எந்நேரம் ஊரெல்லாம் ஃபிளெக்ஸ் பேனர் வச்சிருப்பாங்க, நம்ம மூஞ்செல்லாம் போட்டு வருக வருக அப்படின்னு. ஒரு ஆடம்பரமும் கிடையாது. விஷயம் என்னன்னா உள்ள இருக்கு சார், அங்க உள்ள போய் பாருங்க அப்படின்றாங்க. ஸோ அதுக்கே மிகப்பெரிய பாராட்டுகள் சார். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் ஹேவிங் அஸ் ஓவர். And this is just a start. May this 11 become 20, 30, 40, 50 companies. I see many stalwarts here. And the port over firehouse over ukandirukkaru. Make sure that people also sets up a small shop inside Suresh. I think if you come here and you and George come here and speak to students, I think students will be greatly beneficial. Okay? So I don't want to hold you on for a long time. There is many more speakers to come in. But my best wishes to the management, to the staff, and main staff. Students எந்த அளவுக்கு உள்ள போறாங்களோ தயவு செஞ்சு நீங்களும் நிறைய உள்ள போய் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. Get hands-on experience. I think that's the best way to learn. Because as a faculty member, my only request to you is learning never stops. And the day you stop learning, I don't think we will even be respected among the student fraternity. So please continue your learning journey. நம்மள பார்த்து தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கத்துக்கிறாங்க. And students கிட்டயும் let it be a 24/7 campus. Where the 9 to 3 bell அடிச்சா வீட்டுக்கு போயிடுறோம் அப்படின்ற மாதிரி இல்லாம, ஹாஸ்டல்ல போய் உட்காந்துட்டோம் இல்லாம, let this be a 24/7 campus. எங்களுடைய மைசூர் சென்டர் இஸ் லைக் தட். The Infosys மைசூர் கேம்பஸ் போனா நைட் நடுராத்திரி 2 மணிக்கு பார்த்தா கூட ஆளுங்க லைப்ரரியில இருப்பாங்க. People be playing in the basketball courts. It's a fabulous feel. So அது மாதிரி ஒரு கேம்பஸ் அது வரதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். Thank you very much for having me. நீ நிறைய தண்ணி குடிமா, காலையில இருந்து பேசிட்டு இருக்கேன் நினைக்கிறேன். As always, it's always a pleasure to hear you speak. So, நான் காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து கேட்டுட்டு இருக்கேன். அவருடைய பேச்சில் இருக்கிற அந்த நகைச்சுவையும் அவர் சொல்ல வர கருத்துலையும் என்னைக்குமே ஒரு மாறுபாடே இருக்காது. Thank you so much, sir. Up next, we've got another amazing speaker. We've got CTO of Mac-Up Studio, Mr. George Christopher, onto the stage. So, we've got an AV for you. Mr. George Christopher is a very technical person who built Mac-App Studio. He completed his bachelor's in mechanical engineering in PSD College of Technology, Coimbatore. Mr. George Christopher has co-founded and bootstrapped a $1 million company, Mac-App Studio, with his childhood friend, Mr. G. Suresh Kumar. This duo has broken all the corporate cultures and have set a unique culture. Mac-App Studio is a software company which provides services like mobile app development, web applications, and many more software services. They are the youngest and first in Asia to get the highest recognition, Intel Black Belts, and 3 times winners of worldwide developer challenges. Regularly, Mr. George posts articles and videos about simple programming and teaches programming in simple and easy way through social networking. His videos on popular bridge playlist series on YouTube has lot of fan following and has helped many people understanding programming and crack their dream jobs. We have immense pleasure to welcome Mr. George Christopher. That is Mr. George Christopher, CTO of Mac-Up Studio. Mr. G. Suresh Kumar. அடுத்து ஏவி ப்ளே பண்ணிட்டாங்க சார். வெயிட் பண்ணுங்க சார். ப்ளே செஞ்சதுக்கு அப்புறம் ப்ளே பண்ணலாம். குட் ஆஃப்டர்நூன் எவ்ரிபடி. அனைவருக்கும் வணக்கம். இறைவனுக்கு நன்றி. நல்ல ஒரு நாள், நல்ல ஒரு அக்கேஷனில் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிகுந்த சந்தோஷம். இந்த அக்கேஷனில் ஸ்டேஜில் இருக்கிற முன்னாடி உட்காந்துருக்கிற டிக்னிட்டரிஸ், கெஸ்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ், காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டாஃப் மற்றும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். யூஸ்வலாக நான் எந்த ஃபங்க்ஷன்லையும் பெருசாக நான் போய் பேசினதே இல்லை. சுஜித் சார், சுரேஷ், இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராடினரி அண்ட் எக்ஸலண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்கும் பொழுது நான் பொறுமையாக நான் பெரும்பாலும் போனதில்லை. பட் இன்னைக்கு வந்ததுடைய மெயினான ஒரு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, few months ago we got an acquaintance with chairman sir and Mr. Senthil Kannan sir. அவங்க they came to us
to explain about what are all the initiatives being taken in the institution to create an industry collaboration. இன்னைக்கு இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல சுஜித் சொன்னாங்க, இருக்கிற ஒரு மேஜர் ப்ராப்ளம் என்ன, ஹெச்ஆர்ல இருக்கிறவங்க, ரெக்ரூட்டர்ஸ் இருக்கிறவங்களோட மேஜர் ப்ராப்ளம் என்னன்னா, they feel that candidates are available but they are not industry or corporate ready. நல்ல பீப்புள் இருக்காங்க, நல்ல கேண்டிடேட்ஸ் இருக்காங்க, நல்ல ஆட்டிடியூட் இருக்கு, நல்ல ஸ்கில் செட் இருக்கு, பட் they are not industry ready, they are not corporate ready. அப்படிங்கும்போது ஒரு கேப் இருக்கிறனால அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு ஜாபாவோ ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டோ கன்வெர்ட் ஆக முடியாததுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தடையா இருக்கிறதுன்றது உண்மை. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அர்ஜுன் காலேஜ் அவங்களுடைய பிரின்சிபல் சார் பேசும்போது சொன்னாங்க, பொறியாளர்களை எதிர்பார்க்குது இண்டஸ்ட்ரி, ஆனால் நாங்கள் பொறியாளர் பட்டதாரிகளை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ இந்த ஒரு கேப் வந்து இட்ஸ் யூனிவர்சல், நம்மளுதுன்னு கிடையாது, நம்மளுடைய இண்டஸ்ட்ரியும் கிடையாது, நம்மளுடைய ரீஜன் கிடையாது, வேர்ல்டு வைடு இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம். இதை நம்ம எப்படி அட்ரஸ் பண்றோம்? ஸோ இங்கேருந்து படிச்சுட்டு போற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு கிராஜுவேட்ஸா மட்டும் இல்லாம இண்டஸ்ட்ரி ரெடி கிராஜுவேட்ஸா கன்வெர்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு தாட் ப்ராசஸ், ஒரு விதை. இது வந்து செந்தில் கண்ணன் சாரும் காலேஜ் சேர்மன் சார் வந்து என்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி, பிகாஸ் தட் இஸ் சம் ப்ராப்ளம் தட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் இஸ் ட்ரைங் டு அட்ரஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ். அவங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க, சார் இது ஒரு 5 years இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய ட்ரீம், 5 years ட்ரீம்ல we are trying to create an industry collaboration for creating students who are corporate ready. ஸோ அவங்க வந்து சொல்லும்போது ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி. அதுக்கு நிறைய இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருந்தாங்க. இண்டஸ்ட்ரி லீடர்ஸ் நிறைய பேரை கூப்பிட்டு they created guest lectures, நிறைய இண்டஸ்ட்ரி லீடர்ஸை கூப்பிட்டு they created what is the industry need, இண்டஸ்ட்ரிக்கு இன்னைக்கு என்ன தேவை, இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன இன்னைக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குன்னு சொல்லி நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ். இன்ஃபேக்ட் நானே கூட அந்த மாதிரி ஒரு செஷனில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அவங்கள்ட்ட நான் பேசியிருந்தேன். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கொலாபரேட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பிட்வீன் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன தேவைன்றதை தெரிவிக்கிறதுக்காக, அவங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக, அவங்களுடைய ஸ்கில் செட்டை டெவலப் பண்றதுக்காக அவங்க பண்ண இனிஷியேட்டிவ்ஸ் ஐ வாஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி. ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு த மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் தி ஸ்டாஃப் ஆஃப் த காலேஜ். ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. ரெண்டாவது, இப்ப சமீபத்துல வந்து என்கிட்ட ஒரு சொன்ன இனிஷியேட்டிவ் வந்து ஒரு 5 years ட்ரீம், எங்களுக்கு ஒரு டெக்னோ பார்க் கிரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லி நாங்கள் வச்சிருக்கோம் சார். where 11 companies are coming and setting up shop here, where there will be close coordination between the industry and ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது ஐ வாஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி. ஸோ இன்னைக்கு அந்த கனவு நினைவாக இருக்கு, அந்த கனவு துவங்கி இருக்குன்னு நான் வந்து அந்த அக்கேஷன்ல முதல்ல உங்க காலேஜுக்கு நான் வந்திருக்கேன்றது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அண்ட் மை பெஸ்ட் விஷஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ ஃபார் தி கிரேட் இனிஷியேட்டிவ். நான் படித்த காலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி கோயம்புத்தூர்ல. எங்கள் காலேஜுக்கு நடுவில் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கும் அப்படியும் சொல்லலாம். இன்னொரு விதத்தில் சொல்லணும்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரியை சுற்றி எங்கள் காலேஜை கட்டியிருப்பாங்க அப்படியும் சொல்லலாம். ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் போகணும் அப்படின்னா நாங்கள் ரொம்ப தூரம்லாம் போக வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. ஜஸ்ட் கிளாஸ்லேருந்து வெளியே வந்து ஒரு 1 minute இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே நுழைஞ்சிருவோம். அது வேற ஒரு உலகம், அது வேற ஒரு வேர்ல்டு, அது ரியல் டைம் என்விரான்மெண்ட் வேர் ஹவு திங்ஸ் ஆர் டன். ஸோ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அங்கே படித்தேன். இங்கே உட்காந்து லேத் பற்றி படிப்போம், தியரியில் படிப்போம், மில்லிங் பற்றி படிப்போம், இல்லை ஒரு கேஸ்டிங் பற்றி படிப்போம். படிச்சுட்டு வித்தின் அ ஃபியூ ஹவர்ஸ் ரியல் டைமில் அது பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸை போய் பார்ப்போம். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நான் ஒன்னே ஒன்று மட்டும் சொல்றேன், இட் இஸ் இன்வேல்யூபிள். உங்களோட லைஃப்ல அது மறக்கவே மறக்காது. நீங்க கத்துக்கிட்ட அதே விஷயத்தை வித்தின் அ ஃபியூ ஹவர்ஸ் ஆஃப் டைம் இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு see it practically, that is one of the greatest gifts that you can get from an educational institution. இன்னைக்கு நான் இங்க வரும்பொழுது எங்க சார் டெக்னோ பார்க் இருக்குன்னு சொல்லி சார்ட்ட கேட்டேன். அவங்க சொன்னாங்க, சார் நெக்ஸ்ட் பில்டிங், அதுக்கு நெக்ஸ்ட் பில்டிங்ல இருக்குன்னு சொன்னாங்க. கேம்பஸ் நம்மளை சுத்தி இருக்கு. நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இன்னைக்கு 11 இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இருக்கவங்களும் வந்து பேசும்போது அவங்க சொன்ன டெக்னாலஜி everything is cutting edge sir, everything is cutting edge. 3D printing பத்தி பேசுனாங்க, டேட்டா சயின்ஸ் பத்தி பேசுனாங்க, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பத்தி பேசுனாங்க, மெஷின் லேர்னிங் பத்தி பேசுனாங்க. This is the greatest opportunity that you don't need to even step out of your campus to experience the cutting edge technologies from all over the world in single place. That is the power of a vision. So I want to congratulate sir, chairman sir, for the amazing vision, Sendil Kanna sir and the entire team behind this initiative. இதை தயவு செய்து நீங்க பயன்படுத்திக்கிங்க. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நான் சொல்ற ஒரே ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் சொல்றது, when there is an opportunity, காலேஜில் இருக்கிற இந்த ஃபெசிலிட்டிஸை லீவரேஜ் பண்ணிக்கிங்க. ஒரே ஒரு அட்வைஸ் மட்டும் நான் சொல்லணும்னு சொன்னீங்கன்னா, லீவரேஜ் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் யுவர் ஓன் பெனிஃபிட். லீவரேஜ். இன்னைக்கு ஒரு ஃபெசிலிட்டி இருக்கு, ஒரு கம்ப்யூட்டர் லேப் ஓப்பன் பண்ணிருக்காங்க, அதை யூஸ் பண்ணிக்கிங்க. ஒரு லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி லேப் ஓப்பன் பண்ணிருக்காங்க, அதை யூஸ் பண்ணிக்கிங்க. இன்னைக்கு இவ்வளோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் நமக்கு ஓப்பன் பண்ணிருக்காங்க. ரியல் டைம் கட்டிங் எட்ஜ் ப்ராடக்ட் இங்கேருந்து உருவாகி வேர்ல்டு ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்கு. அதை யூஸ் பண்ணிக்கிங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிக்கிங்க, லீவரேஜ் பண்ணிங்க. ஐ எம் ஷுர்
that this will create a great value addition, not only in your studies, but all through your career for the next 30 to 40 years. My best wishes to the entire team and management and students of this institution. Thank you so much, sir. Have a nice day. Sir, ஒரு குட்டி சஜஷன் இருக்கு சார். நீங்க இன்னும் நிறைய காலேஜஸ்ல பேசணும் சார். நீங்க பேசவே மாட்டேங்க, சூப்பரா பேசுனீங்க. That was Mr. George Christopher, CTO of MacApp Studio. So when Sir spoke about it, he spoke about one thing that we all have been trying to say from the morning. This Techno Park is literally and figuratively bridging the gap between industries and colleges. So that itself is a huge step that the college has taken. Let's give a huge shout out and kudos to the college for that. Up next, we've got the second Suresh Kumar of the evening. First Suresh Kumar, Arjun College of Technology, Mr. G. Suresh Kumar, founder and CEO of the app that people are going crazy about it these days, People. So put your hands together for Mr. G. Suresh Kumar. Mr. G. Suresh Kumar is a very technical person who built MacApp Studio and People's social media network application. Mr. G. Suresh Kumar has co-founded and bootstrapped a $1 million company, MacApp Studio, with his childhood friend George. This duo has broken all corporate cultures and have set a unique culture. Mac Application Studio is a software company which provides services like mobile app development, web applications, and many more software services. They are the youngest and first in Asia to get the highest recognition, Intel Black Belts, and 3 times winner of worldwide developer challenges. G. Suresh Kumar also helps a lot of students as he respects students and firmly believes that every person has a hidden talent inside him and only they need an opportunity to prove it. That's why he hires without resumes, only looking at their interest. Their vision is to touch billions of people and making their lives simpler, easier and happier. Regularly, Suresh posts his article and inspirational stories in social network. Through that, lot of business personalities, college students, working professionals get inspired to achieve more. The words of Mr. Suresh is truly a motivation for every soul longing for success. It's a great pleasure to welcome Mr. Suresh Kumar. That is Mr. G. Suresh Kumar, founder and CEO. மொத்தமாக 5 நிமிஷம் தான் கொடுத்துருக்காங்க, அதனால் எல்லா ரெகக்னைசேஷனும் வரிசையாக சொல்லலான்னு பார்த்தேன். பட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்களுக்கும் ப்ளஸ் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சுஜித் அண்ட் நம்ம ஐசிஐடி அகாடமி அவங்க எல்லோருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். ஜார்ஜு நம்ம நண்பர். நம்ம நேராக ஸ்ட்ரைட்டாக கண்டென்ட்டுக்கு போயிடுவோம். ஸோ என் நண்பன் ஜார்ஜ் வந்து மேக்கப் பற்றிலாம் பேசலாம். ஸோ நான் என்ன பிலீவ் பண்ணுறேன், ஃபஸ்ட்டு இங்கே உட்காந்துருக்க தம்பிங்களுக்கும் தங்கச்சிங்களுக்கும் இந்த அண்ணனோட பணிவான வணக்கம். நான் என்ன பிலீவ் பண்ணுறேன்னா, கடவுளோட படைப்பில் எல்லாரும் திறமையானவங்க தான். ஸோ இன்னைக்கு நாங்கள் தான் வந்து முதல்ல ரெஸ்யூம் இல்லாமல் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் படித்த பசங்களும் பொண்ணுங்க இவங்களை ஹையர் பண்ணுறது நாங்கள் ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி ஆரம்பித்தோம். இன்னைக்கு இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 200 பேர் இருக்காங்க. இவங்க எல்லாருமே வந்து திருச்சி, தஞ்சாவூர், கிராமம் இந்த மாதிரி இடத்துல இருந்து இன்ஜினியரிங் காலேஜ் எப்படியாவது இன்ஜினியரிங் முடிச்சிடுறாங்க. பட் ஆனால் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறது இல்லை. இதுதான் யதார்த்தமான உண்மை. ஸோ அதை முத உடைக்கணும்னு சொல்லி, ஏன்னா நம்ம காலேஜ் லாஸ்ட் பெஞ்சு, ஸோ போட்டுக்கிறனால ஃபஸ்ட் பெஞ்சு நினைக்கிறாங்க. லாஸ்ட் பெஞ்சு. அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வேலை கிடைச்சது. எதனால கிடைச்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில். அதை பற்றி எல்லாரும் பேசினாங்க. இப்போ வந்து இந்த ஸ்கில்ன்றது வந்து ரொம்ப 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 ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எஸ்பெஷலி இன்னைக்கு இருக்கிற இதில். ஆனால் இப்போ இவ்வளோ பெரிய ஒரு டெக் பார்க்கை இவங்க வந்து காலேஜ்குள்ளேயே கொண்டு வந்து போட்டிருக்காங்க. இது வந்து ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு த சேர்மன் அண்ட் வைஸ் சேர்மன் அண்ட் செந்தில் சார் அண்ட் ஆல் த மேனேஜ்மெண்ட். ஏன்னா இது வந்து நம்ம பசங்க மேலே உள்ள அக்கறை தான். அவங்க போய் கஷ்டப்படக்கூடாது. அவங்க வெளியில் போய் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் போய் ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணுன்னா திருட்ட நீங்கள் இருந்து போகணும். அது கூட இன்னைக்கு எல்லாரும் 4 மணி ஷோ, ரஜினி படம், நம்ம தலைவர் படம், இல்லை தலை படம், தளபதி படம்னா உடனே போயிடுறோம். ஆனால் இங்கே இருக்கிற ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை போய் பாருங்கன்னா 4 வருஷம் முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் பார்க்கணும். ஸோ ஏட்டு சுரக்காய் கறி உதவுதுன்னுவாங்க. ஸோ அது மாதிரி நானும் தேடிகிட்டே இருக்கேன். A+B² நானும் படித்தேன் வாழ்க்கையில். அது எங்கே தான் யூஸ் பண்ணுறோன்னு தேடிகிட்டே இருக்கேன். ஆனால் ரியாலிட்டின்றது வேறு. நீங்கள் படிக்கிற படிப்புக்கும் ஜார்ஜ் சொன்ன மாதிரி, நம்ம சுஜித் பிரதர் சொன்ன மாதிரி, ரியாலிட்டிக்கும் நீங்கள் அங்கே போய் இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் போய் பார்க்குறதுக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு கேப் இருக்குது. ஸோ இந்த கேப்பை நீங்கள் எப்படி பிரிட்ஜ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான், நம்ம எதை தெரிஞ்சாலும் தெளிவாக செய்யணும். அது வந்து மனப்பாடம் பண்ணி ஒப்படைக்கிறனாலையோ
இல்லைன்னா வந்து நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒன்று படிச்சுட்டு மக்கடிச்சு சொல்கிறனாலையோ வாழ்க்கையில் நடக்கவே நடக்காது. ஸோ அதனால் நான் வாழ்க்கையில் நான் கற்றுக்கிட்டது என்னென்னா, ஈவன் தோ ஐ எம் லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்டு, நிறைய அரியர்ஸ் வச்சுருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு தான் வேலை கிடைச்சிது. அஃப்கோர்ஸ் கிளியர் பண்ணிட்டேன், பட் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தான் வேலை கிடைச்சிது. எப்படி வேலை கிடைச்சதுன்னா ஒன்று தான். காலேஜில் இருக்கும் போதே நான் என்ன மேக்ரோ மீடியான்னு சொல்லுவாங்க, இன்றைக்கி அடோப் அது. ஸோ அதோட ஃப்ளாஷ்னு ஒரு டூலெல்லாம் கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ அந்த டூல் வந்து எனக்கு ஒரு என்ட்ரி பாயிண்ட் கொடுத்தது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் எல்லாருமே இவ்வளோ பக்கத்தில் இருக்குது, பக்கத்தில் கொண்டு வந்து வச்சுட்டாங்க. பட் அங்கேயும் நம்ம இப்போ எவ்வளோதான் பக்கத்தில் ஜிம் இருந்தாலும் காலையில் நம்ம எந்திரிச்சு போனோம் தானே. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் டெக்னோ பார்க்க இவ்வளோ காலேஜ் கேம்பஸ்குள்ளே கொண்டு வந்து நிறுத்தினாலும் நீங்களா அந்த தம்பியும் தங்கச்சியும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா தான் அதை போய். எதுக்கு நான் இதை சொல்கிறேன்னா, கிட்டத்தட்ட ஒரு 40,000 பேர் இது வரைக்கும் எங்களை வேலை தேடி கடந்த ஒரு இடத்துல வந்திருக்காங்க. இதில் வந்து நிறைய பேர் வந்து கடனை உடனே வாங்கி பையன் எப்படியாவது ஒரு இன்ஜினியரிங் டிகிரி முடிச்சிட்டானா அவன் வேலை கிடைச்சிடும் நம்பி எத்தனையோ தாய்மார்களும் அப்பாக்களும் கடனை உடனே வாங்கி நான் கேள்விப்படுற ஸ்டோரிலாம் சொன்னேன்னா அப்புறம் அவ்வளோ ஷாக்கிங்காக இருக்கும். அந்த மாதிரி அவங்க கஷ்டப்பட்டு இருக்கிற கடையை விற்று படிக்க வச்சிடுறாங்க. ஒரே ஒரு நம்பிக்கை தான், பையன் எப்படியாவது ஒரு நல்ல இன்ஜினியரிங் காலேஜில் சேர்ந்தானா வேலை கிடைச்சிடணும். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இன்ஜினியரிங் சுரேஷ் சார் சொன்ன மாதிரி இன்ஜினியரிங் காலேஜும் எதில் நம்பி ஓடிட்டு இருக்குன்னா இந்த பிளேஸ்மெண்ட்ஸை நம்பி தான் ஓடிட்டு இருக்கு. இப்போ சுஜித் பிரதர் நம்மளால எதுக்கு கூப்பிடுறாங்கன்னா அது நாங்களுக்கு எதாவது சட்டமன்றம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி. பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து இவ்வளோ பேரை பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் எல்லா காலேஜும் இருக்காங்க. ஆனால் அதுலேருந்து மாறுபட்டு இன்று உண்மையிலுமே இது ஆக்சுவலாக அவங்க செஞ்சிருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இதை உண்மையிலுமே வந்து ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு அதை செஞ்சதுக்காக ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு த வைஸ் சேர்மன் அண்ட் த மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் த ஸ்டாஃப். ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நானும் என் நண்பனும் வந்து அமெரிக்காவுக்கு இங்கே போயிருந்தோம். அப்போ வந்து உலகத்தின் தலை சிறந்த டெவலப்பர்கள் நாங்கள் ரெட்டவாய்க்கா திருச்சி உலகத்தின் தலை சிறந்த டெவலப்பர்கள்னு எங்களுக்கு அவார்டு கொடுத்தாங்க அமெரிக்காவில் இன்டெல் யூஎஸ். அப்போ வந்து அவார்டு கொடுக்கும்போது என்னன்னா, நீங்கள் எங்கேருந்து வரீங்க, என்ன தெரிஞ்சிருக்கு, இதெல்லாம் எதுவுமே அவசியம் இல்லை. உங்களோட உழைப்பு அதான் நான் சொன்னேன், விடாமுயற்சி விசுவரூப வெற்றி. நீங்கள் நல்லா உழைச்சிங்கன்னா எண்ணம் போல் வாழ்க்கைன்னு சொல்லுவேன். நல்ல எண்ணத்தை வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உண்மையிலுமே அடுத்தவங்களுக்காக ஹாப்பியாக இருந்தீங்கன்னா உண்மையுமே ஒரு இந்த மாதிரி சுஜித் பிரதர்லாம் வந்து ஹியூஜ் இன்ஸ்பிரேஷன். இன்னைக்கு வந்து அவர் வந்து இன்ஃபோசிஸ்ல நல்ல சம்பளத்தில் நல்ல பொசிஷனில் இருக்காரு. அவர் பாட்டு ஜாலியாக சம்பாரிச்சமா ஃபேமிலியோட இருக்கலாம். ஆனால் இன்னைக்கு வந்து ஒரு 1000 குழந்தைங்களை படிக்க வைக்கிறார். இந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு நல்ல மனிதராகவும் இருக்கணும். அதுக்கு வந்து இந்த காலேஜ் வந்து எங்க இருந்து வரும்னா மேல லீடர்ஷிப்ல தான் வரும். அதனால நான் வந்து செந்தில் பிரதரையும் பார்த்துருக்கேன், அவங்க சேர்மன் அவங்கள பற்றியும் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். நான் மீட் பண்ணோன்னாங்க, நான் சொன்னேன் நேராலாம் வந்து கூப்பிடணும் அவசியம் இல்லை, நீங்கள் ஃபோன் பண்ணாங்க நான் வந்துடுவேங்க அப்படின்னோம். ஸோ எதுக்காக இவ்வளோ தூரம் எல்லாம் ட்ராவல் பண்ணி எல்லாரும் வந்திருக்காங்க, எம்பிஸ்லாம் வந்திருக்காங்க அப்படின்னா, நீங்கள் இந்த வாய்ப்பை கரெக்டாக பயன்படுத்திக்கிங்க. இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் நீங்கள் இந்த வாய்ப்பை மிக சரியாக பயன்படுத்திக்கிங்க. பக்கத்தில் தான் இருக்குது, பட் நீங்கள் தான் அதுக்கு வந்து உள்ளே வரணும். அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அந்த அமேசிங் 10-11 கம்பெனிஸ் ஹேவ் ஆல்ரெடி started here. So wishing all the success. இன்னும் அந்த 10 100 ஆகணும், 100 1000 ஆகணும். மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சியை நீங்கள் உருவாக்க என் சைட்லேருந்து வாழ்த்துக்கள். நான் எத்தனையோ காலேஜில் போய் பேசுவேன். இது வரைக்கும் ஒரு 2 லட்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட ஓவர் லாஸ்ட் 10 இயர்ஸாக பேசியிருப்போம். அப்துல் கலாம் ஐயா தான் மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் நமக்கு. அப்போ நம்ம இந்த ஃப்ரீ டைமில் போய் பேசும்போது என்ன கேட்போம்னா, ஏப்பா மார்க் ஜக்கர்பர்க்லாம் என்ன சிலிக்கான் வேலிலேருந்து தான் வரணுமா? ஒரு ஃபேஸ்புக்கோ யாகுவோ கூகுளோ ஒரு இன்ஸ்டாகிராமோ எல்லாமே சிலிக்கான் வேலிலேருந்து வரணுமா? ஏன் இந்தியாவிலேருந்து பண்ண முடியாதா? உங்களாலேயும் முடியலாம் பேசுவோம். அப்போ ஒரு நாள் வந்து எனக்குள்ள கேள்வி என்னன்னா, நீங்கள் உலகத்தின் தலை சிறந்த டெவலப்பர்கள் அவார்டு வாங்கிட்டு நீங்களே இந்த முயற்சியை செய்யலைன்னா அப்படின்னா சின்ன பசங்க எப்படி செய்வாங்கன்றது அந்த முயற்சிக்கான விதை தான் ஃபேஸ்புக் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் மாதிரி நாங்கள் ஒரு சோஷியல் மீடியா இந்தியாவிலேருந்து லான்ச் பண்ணி இந்த ஜனவரி 26 லான்ச் பண்ணோம். இன்றைக்கி வந்து கிட்டத்தட்ட 17 லட்சம் டவுன்லோட் நடந்திருக்கு. மிகப்பெரிய லெவலில் மக்கள்கிட்ட வரவேற்பு இருக்குது, யங்ஸ்டர்ஸ்கிட்ட வரவேற்பு இருக்குது. இது ஒரு முயற்சி. ஜெயிக்கிறோமோ தோக்குறோமோ சண்டை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லுவேன். அதனால் முயற்சி ஒன்று ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். தேங்க்யூ ஸோ மச். வாழ்த்துக்கள் எல்லாம். விறுவிறுக்க பேசுறதுன்றது தான் பாலிசி. Thank you so much. That was a really thought-provoking speech. That was Mr. G. Suresh Kumar, founder and CEO of People. இதை தொடர்ந்து the next person that I'm going to call upon stage is more like family to me. Mr. Selva Kumar, CEO of Maruti Power Control Systems, onto the stage. We've got an ED for sir. Mr. S. Selva Kumar, recipient of prestigious APJ Abdul Kalam Award from Tamil Nadu State Government. He is the founder of Anandam Youth Foundation, a social service organization supporting hundreds of rural youths to get higher education. He is a successful entrepreneur for past 25 years.
a prolific speaker inspiring thousands of youths, entrepreneurs across the Tamil Nadu. Through his motivating speech, he has touched over 120,000 students and made an impact in their lives through his inspirational messages in various colleges, government schools, and youth forums. He is the founder and CEO of Maruti Power Control Systems, Maruti Solar, Maruti CCTV and Surveillance, Great Works, Sales Consulting and Training Organization. His mission is to empower our youths to get the best education and employment opportunities. It is a great pleasure to welcome Mr. Selva Kumar. Put your hands together for Mr. Selva Kumar, CEO of Maruti Power Systems. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஒரு மகிழ்ச்சியான தருணம். நண்பர் சுஜித் நானெல்லாம் அடிக்கடி பேசிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு இருக்கிற யங்ஸ் ஜென்ரேஷனுக்கான ஒரு பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச் இந்த சொசைட்டி அப்படிங்கிறது ஒரு அன்எம்ப்ளாயபிள்ன்றதை தாண்டி இன்னைக்கு ஒரு வேலையின்மை அப்படிங்கிறத தாண்டி வேலைக்கு தகுதியான இளைஞர்களை உருவாக்குறது தான் ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக சமூகத்தில் இருக்கிறத பார்க்குறோம். இந்த நிர்வாகம் எஸ்பெஷலி எஸ்விசிடி நிர்வாகத்துக்கு எங்கள் எல்லாருடைய வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும் இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் ஒரு பிரச்சனையை சமூகத்தில் பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இல்லாமல் என்கிட்ட ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு, என்கிட்ட ஒரு கல்லூரி இருக்கு, இதெல்லாம் சரியில்லைன்னு சொல்லாம என்னோட கல்லூரியில என்னுடைய ஆளுகைக்கு உட்பட்டு தி பெஸ்ட் என் மாணவர்களுக்கு என்ன கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு பாசிட்டிவ் நோட்டோட எடுத்து போயிருக்கிறதுக்காக எஸ்விசிடி கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கு நம்முடைய பலத்த கரவொலியை எழுப்பி நம்முடைய நிச்சயமாக வாழ்த்துக்களை பாராட்டுகளை சொல்றேன். சேர்மன், வைஸ் சேர்மன் சீனிவாசன், செந்தில் சார், மனோகர் சார் உள்ளிட்ட அத்தனை பேருக்கும் நம்முடைய வாழ்த்துக்கள். 3 தகவல்கள் உங்களோட இன்னைக்கு இந்த வாய்ப்புல பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். எந்த சூழல்ல இந்த டெக்னோ பார்க் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு சொன்னோம். ஒரு பக்கம் நீங்க லட்சக்கணக்கான பேர் வேலை சொன்னாங்க, எனக்கு சுரேஷ் ஜாக்கப்லாம் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன், அழகா பேசினாங்க. ஒரு பக்கம் லட்சக்கணக்கான பேர் வேலை இல்லைன்னு சொல்லிட்டே இருக்கிறத பாக்குறோம். இன்னொரு பக்கம் எல்லா நிறுவனங்களும் அது நீங்க நீங்க ரிலையன்ஸ்ல தொடங்கி சின்ன சின்ன சாஃப்ட்வேர் கம்பெனில இருந்து பெருமுனையில் இருக்கிற டீக்ல வரைக்கும் எல்லா இடங்கள்லயும் வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துட்டே இருக்கும். இங்க வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஸ் தெரியும், எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு வந்து ரிசோர்சஸ் மேன் பவர் கிடைக்கிறதுல பெரிய சேலஞ்ச் இருக்கு. ஈவன் காலேஜ் எடுத்தீங்கன்னா காலேஜுக்கு இன்னைக்கு ஃபேக்கல்டிஸ் ப்ரொஃபசர்ஸ் கிடைக்கிறதுல சேலஞ்ச் இருக்கு. அப்போ ஒரு பக்கம் வேலை இல்லைன்னு சொல்றோம், இன்னொரு பக்கம் நிறுவனங்கள் ஆள் இல்லைன்னு சொல்றாங்க. இதை பிரிட்ஜ் பண்ற வேலையை தன்னுடைய பொறுப்பாக ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக எடுத்து எஸ்விசிடி தன்னுடைய மாணவர்களுக்கு வழங்கி இருக்கிறதா இந்த டெக்னோ பார்க் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல இனிஷியேட்டிவா நம்ம பார்க்கிறோம். தமிழக அரசும் அதற்கான முன்னெடுப்புகள் நடத்திருக்கு. சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வந்திருக்காங்க, அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இன்னைக்கு இந்த கடந்த சில மாதங்கள்ல தமிழக அரசு நான் முதல்வன் திட்டம் மூலியமாக, ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் மூலியமாக நிறைய புது இனிஷியேட்டிவ்ஸை யங்ஸ்டர்ஸ் கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க. எந்த சூழல்ல இந்த டெக்னோ பார்க் நிகழ்வை இன்னைக்கு ஒரு மாணவர்களுக்கு பயன் தரக்கூடிய ஒரு அற்புதமான விஷயத்தை எஸ்விசிடி நிர்வாகம் செஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஒரு பக்கம் அன்எம்ப்ளாயபிலிட்டியா பத்தி பேசணும், இன்னொரு பக்கம் எவ்வளவு வேகமாக இந்தியாவோட பொருளாதாரம் வளர்ந்து வருது. நீங்க இருக்கிற தம்பி தங்களுக்கு வேண்டுகோளுங்க, நிறைய யூடியூப்ல வீடியோஸ் பாக்குறோம். இன்னைக்கு வந்து அரசாங்கத்தை, அரசியல்வாதிகளை எல்லாம் கமெண்ட் பண்ணி நிறைய நெகட்டிவ் வீடியோஸ் வருது. ஆனா எவ்வளவு பாசிட்டிவான விஷயங்கள் இந்த நாட்டில் நடந்துட்டு இருக்குன்றது தெரிஞ்சுக்கணும். உலகத்தினுடைய ஃபேக்டரி அப்படின்னு இன்னைக்கு சைனா சொல்லப்படுது. இன்னைக்கு உலகத்தினுடைய ஃபேக்டரி அப்படின்னா சைனா தான். இன்னைக்கு இந்தியா வந்து ஒரு 12 இடம் தள்ளி தான் இருக்கு உற்பத்தியில. சைனாவுக்கு பின்னாடி எக்ஸ்போர்ட்ல 12 இடம் தள்ளி தான் இருக்கு. ஆனா உலகத்தினுடைய ஃபேக்டரி என்று சொல்லப்படக்கூடிய சைனா 2019 எண்டுல கோவிட் வர வரைக்கும் அந்த மாயே தான் இருந்தது. ஆனா 2019 கோவிடுக்கு அப்புறம் மொத்த உலக நாடுகளும் சைனாவுக்கான ஆல்டர்னேட்டிவ் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதுக்கான ஆல்டர்னேட்டிவ்ல இந்தியா, இந்தோனேஷியா, வியட்நாம், பங்களாதேஷ் உள்ளிட்ட நாடுகள் இருக்கின்றன. இதில் முதன்மையான இடத்தில் இருக்கக்கூடிய நாடு இந்தியா. அதற்கு சரியான எவிடன்ஸ் என்னன்னா, இந்தியா ஒரு ஆண்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணக்கூடிய தொகை கிட்டத்தட்ட 490 பில்லியன் US. சைனா அதை விட 6 மடங்கு அதிகமா ஏற்றுமதி பண்ணுச்சு. கடந்த 2 வருஷத்துல அந்த ஏற்றுமதி விகிதம்ன்றது 6 மடங்குக்கு 5 மடங்கா குறைஞ்சிருக்கு. அதாவது சைனாவை கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப வேகமா நம்ம வளர்ந்துட்டு இருக்கோம். அதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் இங்க இருக்கிற தம்பி தங்கைகள் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது, உலக நாடுகள் இந்தியாவை சைனாவுக்கான ஆல்டர்னேட்டிவாக ஒரு ஃபேக்டரியாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அந்த சூழலை புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இன்னைக்கு டெக்னோ பார்க்ல அன்னைக்கு சிலபஸ்ல என்ன இருக்கு, அனாலிசிட்டி சிலபஸ் என்ன இருக்கு, ஏசிடி சிலபஸ் என்ன இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் பெருசா கவலைப்படாம இண்டஸ்ட்ரி என்ன எதிர்பார்க்குது அப்படிங்கறத இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸை வச்சு புரிஞ்சு கேட்டு இன்னைக்கு 4 ஆண்டுகள் முடித்து கல்லூரியிலிருந்து மாணவர்கள் வெளியில போகும்போது இண்டஸ்ட்ரி எக்யூப்டா, இண்டஸ்ட்ரிக்கு தயாரா, தொழிலுக்கும் வாழ்க்கைக்கும் தயாரான மாணவர்களை உருவாக்குகிற ஒரு அற்புதமான முன்னெடுப்பா தான் நம்முடைய இந்த சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் இந்த டெக்னோ பார்க்க பார்க்க முடியும்.
ஒரே ஒரு இது எந்த அளவுக்கான பாதிப்பை உண்டு பண்ணும் அப்படிங்கிறத சொல்லி விடைபெறணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேங்க. இந்த முயற்சி SVCT முயற்சி ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னோம், நான் ஒரு கல்லூரியை நடத்த SVCT நிர்வாகம் ஒரு கல்லூரியை நடத்துது. கல்லூரியில அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சொன்ன சிலபஸை வாங்கி இப்போ ஒரு பாஸ் பர்சன்டேஜ் கொடுத்து பாஸ் பண்ணி வெளியில அனுப்பிச்சா போதும், ஃபீஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு இருக்கலாம். ஆனா தாண்டி இன்னைக்கு நண்பர் சுஜித் அவர்கள் அழகா சொன்ன மாதிரி வேகமாக வளர்ந்து வரக்கூடிய கல்லூரிகள், இன்னைக்கு சென்னை சரௌண்டிங்ல இருக்கக்கூடிய மிக வேகமாக வளர்ந்து வர கல்லூரிகள்ல ஒரு குறிப்பிடத்தக்க கல்லூரியா இன்னைக்கு SVCT இருக்குங்கிற யாராலுமே மறுக்க முடியாது. அதை பாக்கி கல்லூரிகளும் ஒத்துக்கிறாங்க. இந்த மாதிரியான ஒரு சூழல்ல இந்த கல்லூரி நிர்வாகம் எடுத்திருக்கிறது ஒரு யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் மார்க் இதெல்லாம் விட்டுட்டு போயிருக்கலாம். ஆனா தனக்கு கிடைச்சிருக்க வாய்ப்பா ஒரு சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் ஒரு டெக்னோ பார்க்க உருவாக்கி தன்னுடைய மாணவர்களுக்கு கொடுப்பதுடைய விளைவு எப்படி இருக்குன்றத தம்பி தங்கைகள் புரிஞ்சுக்கணும். இது வெறும் காலேஜ் அட்மிஷன் இது சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் மட்டும் இல்லைங்க. இங்க இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் தம்பி தங்கைகள் உதாரணத்துக்கு செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர்ல இருந்து சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ்ல டெக்னோ பார்க்ல கம்பெனி கூட அசோசியேட் ஆகிறீங்க. ஃபோர்த் இயர் படிக்கும் போது உங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரி எக்யூப்டா இருக்கீங்கன்னாக்கா நீங்க ஒரு 3 லட்சம் 3.5 லட்சம் ஆனுவல் பேக்கேஜ்ல பிளேஸ் ஆக வேண்டிய நீங்க 6 லட்சம் 8 லட்சத்துல பிளேஸ் ஆவீங்க. நீங்க ஒரு 4 லட்சம் ரூபாய் 6 லட்சம் ரூபாயில பேக்கேஜ்ல பிளேஸ் ஆக வேண்டிய தம்பி தங்கைகள் 10 லட்சம் 12 லட்சம் ரூபாய் சாலரியில பிளேஸ் ஆவீங்க. அப்ப என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன நடக்கும்னாக்கா இங்க இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுடைய வாழ்க்கையில தனிப்பட்ட மாற்றம். இது இந்த SVCT டெக்னோ பார்க் முயற்சியோட முதல் பயன் என்ன இருக்கும்னா இங்க இருக்கக்கூடிய படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் தம்பி தங்கைகள் ஒரு நல்ல பிளேஸ்மெண்ட்ல நல்ல நிறுவனம் எதை சொல்றேன் அப்படின்னாக்கா இன்ஜினியரிங் படிச்சா ஒரு வேலை கிடைக்கணும் இல்லையா, அந்த வேலையை எது டிட்டர்மின் பண்ணுதுன்னா எது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் salary அப்படிங்கறத டிட்டர்மின் பண்ணுது. உங்களோட ஸ்டார்டிங் salary-யை நெக்ஸ்ட் லெவல்ல எடுத்துட்டு போறதுக்கான ஒரு முயற்சி ஆகும். சரிங்க, ஒரு ஸ்டார்டிங் salary ஒரு மாணவருக்கு 3 லட்சத்துக்கு பதிலா 6 லட்சம் கிடைக்கும் போது இந்த நாட்டுக்கு என்ன கிடைச்சிட போகுதுன்னு பாக்குறீங்களா? இல்லங்க, நீங்க இப்படி இங்க இன்ஜினியரிங் கல்லூரியில படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எப்படி SVCT இந்த முயற்சி எடுத்திருக்கோ இதே போல முயற்சி எல்லா நிறுவனங்களும் இன்னைக்கு 500க்கு மேற்பட்ட பொறியியல் கல்லூரிகள் இந்த முயற்சி எடுப்பாங்க. ஆனால் தமிழ்நாட்டில இருந்து வர ஒரு மாணவரும் இன்னைக்கு நல்ல சாலரியில் பிளேஸ் ஆவாங்க. தாண்டி இண்டஸ்ட்ரிக்கு ப்ரொடக்டிவான எக்யூப்டான இன்ஜினியர்ஸ் இன்னைக்கு அர்ஜுன் காலேஜோட செக்ரட்டரி பேசும்போது சொன்னாங்க, நாங்க வெறும் கிராஜுவேட்டை உருவாக்குறோம், அந்த வருத்தம் எங்களுக்கு இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அப்ப என்ன இங்க வந்திருக்க இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன்க்ளூடிங் மிஸ்டர் சுஜித் இங்க வந்திருக்க இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாருக்கும் தெரியுங்க. இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு வேலைக்கான ஆட்கள் தேவைன்னு சொன்னோம், திறமையான நபர்கள் வேணும் அப்படின்னு சொன்னோம். அப்ப இந்த மாதிரியான பொறியியல் கல்லூரிகள் நல்ல கிராஜுவேட்ஸ் உருவாக்கி இண்டஸ்ட்ரி எக்யூப்டா வெளியில அனுப்பும்போது ஒரு மாணவனுடைய வாழ்க்கை மேல வருதுங்கிறது மட்டும் இல்ல, இண்டஸ்ட்ரிக்கு எக்யூப்டான ஸ்கில்டான இன்ஜினியர்ஸ் கிடைக்கும் போது தொழில் நிறுவனங்கள் வளர ஆரம்பிக்கும். அப்ப தொழில் நிறுவனங்கள் போட்டி போட்டு வளர ஆரம்பிக்கும் பொழுது அது இந்த தேசத்துடைய வளர்ச்சியாக மாறும். தேசத்துடைய வளர்ச்சியாக மாறும்போது அது தனிமனிதனுடைய வளர்ச்சியாக மாறும். அப்ப ஒட்டுமொத்த சமூகத்தினுடைய வளர்ச்சியினுடைய ஒரு பகுதியாக தன்னுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக SVCT இந்த முயற்சியை முன்னெடுத்திருக்கிறது. நடந்த ஒரு சம்பவத்தை சொல்லி விடைபெறணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேங்க. நம்ம ஆனந்தம் யூத் ஃபவுண்டேஷன் மூலியமா ரூரல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கான ஹையர் எஜுகேஷன் சப்போர்ட் பண்றோம். இந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் சொல்றாங்க. அதுல ஒரு சுமித்ரா அப்படிங்கிற ஒரு சகோதரியை ஒரு 6 ஆண்டுக்கு முன்னாடி ஆனந்தம் ஃபவுண்டேஷன்ல எடுத்தவங்க. தஞ்சாவூர் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமத்துல இருந்து வந்தாங்க. அவங்க அப்பா ஒரு விவசாய கூலி தொழிலாளி. 2019 அந்த பாப்பா தேர்ட் இயர் படிக்கும் போது அவங்க அப்பாவுக்கு வயல்ல வேலை செய்யும் போது பாம்பு கடிச்சிருதுங்க. ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்றாங்க. பல காரணங்கள்ல ஒரு 1.5 மாசம் தங்கி இருந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வேண்டிய சூழல் சரியாகல. அப்ப அதே கல்லூரியில இந்த பாப்பா படிக்கக்கூடிய தங்கை படிக்கக்கூடிய அதே கல்லூரியில படிக்கக்கூடிய ஆனந்தம் இன்னொரு மாணவர் அந்த போய் பாக்குறதுக்காக தஞ்சாவூர்ல ஹாஸ்பிட்டல்ல கூட படிக்கிற தங்கையோட ஆனந்த ஃபவுண்டேஷன்ல படிக்கிற இன்னொரு மாணவர் தான் கூட ஃபவுண்டேஷன்ல படிக்கக்கூடிய தங்கையோட அப்பாவுக்கு ப்ராப்ளம் தஞ்சாவூர்ல போய் பாக்குறாரு. காலையில பஸ் விட்டு இறங்கி போய் 7:45 மணிக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல பேசிட்டு இருக்கும்போது சாப்பிட்டீங்களா அப்பான்னு கேட்கிறாரு. அப்பா அம்மா 2 பேரும் ஒரே நேரத்தில் 2 பதில் சொல்றாங்க. ஒருத்தர் சாப்பிட்டேங்கிறாங்க, ஒருத்தர் சாப்பிடலைங்கிறாங்க. அப்ப என்ன கரெக்டா சொல்லுங்க பண்றாங்க. சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ளார பக்கத்து பெட்ல உள்ளவங்க சொல்றாங்க, கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் வரிசையா படுத்திருப்பாங்களே பக்கத்து பெட்ல சொல்றாங்க, இல்லப்பா அவங்க நேற்று நைட்டு சாப்பிடலப்பா, அவங்ககிட்ட சாப்பாட்டுக்கு காசு இல்லப்பா, நான் கொடுத்தாலும் வாங்க மாட்டேங்கிறாங்க, நீ யாருப்பான்னு கேட்கறாங்க. அவன் பொண்ணு கூட படிக்கிறேன் அப்படின்னு இந்த பையன் சொல்றாரு. அந்த பையன் அப்போதைக்கு இதை சப்போர்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டாரு. நடந்தது 2019 அக்டோபருங்க. 2020 அக்டோபர்ல அந்த பொண்ணு சென்னையில ஒரு தனி இன்ஜினியரிங் கல்லூரியில படிச்சுட்டு ஜப்பான்ல ஆண்டுக்கு 28 லட்சம் ரூபாய் சம்பளத்துல பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க. ஒரு ஆண்டுக்கு முன்னாடி 2019ல அப்பா அம்மாவுக்கு 100 ரூபாய் கையில பணம் இல்ல 2 வேளை சாப்பிடுறதுக்கு. 2020ல அந்த பொண்ணு ஜப்பான்ல ஒரு கம்பெனில 28 லட்சம் ரூபாய் சம்பளத்துல பிளேஸ் ஆயிட்டு இருக்காங்க. 2 வருஷம் கழிச்சு அந்த பொண்ணு இப்பதான் லீவ்ல வந்திருந்தாங்க. இது ஆனந்தம் பண்ணுதெல்லாம் இல்ல, எஜுகேஷனுக்கு உள்ள பவருங்க. எஜுகேஷன் மட்டும்தான் ஒரு ஜெனரேஷனே டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான மிக சரியான எக்ஸாம்பிள் சுமித்ரா அப்படிங்கிற சகோதரி. ஏன் சுமித்ராக்கு 28 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் வேலை கிடைச்சதுன்றதான் நான் இங்க இருக்கிற தம்பி தங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்.
தேர்ட் இயர் படிக்கும்போது ஒரு புது டூல் ஒரு புது லேப் அந்த காலேஜில் செட் பண்ணாங்க. அதுக்கு பர்மிஷன் கேட்டாங்க. இந்த லேப் எனக்கு இந்த கோர்ஸை படித்தா எனக்கு வேலை வாய்ப்பு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னாங்க. சரி இந்த கோர்ஸ் சேர்ந்துக்குமாங்க. சேர்ந்து 3 மாதம் கழிச்சு அண்ணா எனக்கு ஜப்பானீஸ் லாங்குவேஜ் படிக்கணும்னு ஆசைனா எனக்கு ஜாப்பனீஸ் படித்தா நல்ல வேலை கிடைக்கும்ன்றாங்க. அந்த டூலை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. தேர்ட் இயர் 2ல் ஜப்பானீஸ் லாங்குவேஜ் படிக்கிறதுக்கு அந்த பொண்ணுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோம். N5 முடிச்சாங்க, N4 முடிச்சாங்க. அந்த பொண்ணு ஜப்பானீஸ் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிட்டதுனால அந்த காலேஜில் உள்ள ஒரு டூல் எக்யூப் ஆனதுனால 4 லட்ச ரூபா சம்பளத்தில் பிளேஸ் ஆக வேண்டிய அந்த சகோதரி 28 லட்ச ரூபா சம்பளத்தில் பிளேஸ் ஆகி இன்னைக்கு மொத்த இளைஞர் சமூகத்துக்கும் ஒரு மாடலா இருக்காங்க. அப்படின்னாக்கா இன்னைக்கு SVCT டெக்னோ பார்க் அப்படிங்கிறது நான் சொன்ன அந்த தங்கை சுமித்ரா மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களுடைய வாழ்க்கையில் அவங்க குடும்பங்களில் மாற்றங்களை உண்டு பண்ணும். அது சமூகத்தின் வளர்ச்சியாக மாறும் என்ற நம்பிக்கையோடு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, sir. And the Sumitra என்னோட classmate தான் sir. Right. இதை தொடர்ந்து thank you so much. அதாவது ஒரு கல்வி has the power to change the way you think, the way you live, and it has the power to change your generation அப்படின்ற ஒரு பெரிய பவர்ஃபுல்லான ஒரு மெசேஜ் நம்மளுக்கு கொடுத்து போயிருக்கிறாரு மிஸ்டர் செல்வகுமார். அதை தொடர்ந்து I would like to call upon CEO of ICT Academy, Mr. Hari Balachandran, our next speaker onto the stage. We've got an AV for you, sir. Mr. Hari Balachandran has an engineering degree BE from Karnataka University, and he has completed his Masters in Business Administration from TAPI Management Institute, Manipal. Mr. Bala had more than 20 years in senior management roles with globally recognized education and training companies, besides experience in management consultancy, market research and project management. Mr. Bala has been drafted into ICT Academy to continue the good work done so far and help move on to next set of goals. He has been involved in all aspects to build a strategic roadmap for the growth and success of ICT Academy. He will be closely working with the team and the board to stay focused on the vision with which ICT was set up. Ladies and gentlemen, put your hands together to welcome Mr. Hari Balachandran. Good afternoon, everybody. After such articulate people like Sujit and Suresh and others, it's quite a task to speak and make an impact. Number 2 is that whatever I had thought I would speak during this entire address is all consumed by everybody who spoke before me. So I'm left with very little. But let me just share that ICT Academy is very, very thankful to the chairman, the vice chairman, Mr. Sendil, for inviting us to this event. The event which is a great milestone in the growth of SVCT to greater heights as we go along. About 13 years back, the IT industry went to the government of Tamil Nadu and requested to help them find talent so that they can work in these companies and they are workforce ready. That is how ICT came into existence as a public-private partnership and a not-for-profit organization. So we set this up with the whole intent to support students and bridge the gap of skills and talent that IT industry was looking at 13 years back. I'm very happy to share with you that about 11.1 million lives have been touched by some effort of ICT Academy across the state of Tamil Nadu. And we continue to this journey to help students find meaningful impact. One of the things that we did with the new government that came in last year, the only question the minister asks me is that what is the impact you are making? Don't tell me how many trainings that you did, how many students you touched. Tell me what is the impact. So impact in my opinion, which is very tangible and measurable, is how many students are workforce ready and have got employed, how many have turned entrepreneurs on their own, how many have started incubating their ideas, how many went into research, and how many went to higher education. That's the only impact that we can make. So our endeavor now is to help students find gainful employment so that they're workforce ready, companies can pick them up, and no need to invest any more effort to training them so that they can start working for the organization. Second is that there is a lot of opportunity for entrepreneurs.
the ideas are there among these young, bright students across the state. We just need to fuel that idea into a commercially viable thing by incubating the idea. So we've embarked on a 3-stage program for entrepreneurship. First is just to create the awareness of what an entrepreneur is. Number 2 is to help them mentor a few of them who still want to persist with the idea that they want to be an entrepreneur. We then mentor them with a lot of people who are entrepreneurs themselves. We don't get academicians or theoreticians to come and mentor them. So the first generation or seasoned entrepreneurs actually mentor them. And in the 3rd stage, which we are starting probably in September, is to find how do we connect an ecosystem to make them successful, which would necessarily mean how do you find funding? How do you create a financial plan for them? How do they go and present the idea? If there is an ecosystem, then they become successful. We also want to help a lot of students want to continue the research path. Many of them are inclined in that direction. Some want to pursue higher education. That's the endeavor that we want to do. So in that context, we started 2 big initiatives this year. One is a very seasoned old campaign called Hire, Train, Deploy model. So we go with companies to institutions, pick students up for employment, and then train them through the last year of education so that they can start work the day they graduate and they're ready to join the organization. The second initiative, which is now picking up popularity, is what is called Industry on Campus. We are helping companies set up a small infrastructure or an office within the campus. So earn while you learn or learn while you earn is something that we are doing. We largely work on these models with tier 2 and tier 3 and tier 4 towns in Tamil Nadu, and we have the first few of them coming up in the month of September and October. What will this do is that many students actually are financially in very difficult positions to continue education, so they can earn while they learn. They work half a day at the facility, half a day they go back and do their academic completion. It also gives an opportunity for industry to see how good that student is and can they absorb him into the organization later. These are 2 initiatives which are gaining popularity. I'm so happy that SVCT has already started this on the campus with the Techno Park. It's a great initiative. It's a wonderful opportunity for students to pick up that practical knowledge that is there. In the classical model, you have instruction, aided practice, unaided practice, a master class, and an assessment at the end whether you have picked it up. What this model does, a Techno Park would do, is that you can actually do the aided practice and unaided practice within the Techno Park itself. I'm sure the 11 companies which have come here, it's kudos to them that they have decided to build it into or set it up inside the college premises. Gives a wonderful opportunity for the entire system. Even the faculty members, if you look at the new national education policy, it gives faculty members at least 6 months of immersion time with industry, so they can go back and learn and come back and use that knowledge that they have done within the organization they were deputed to come back and help students learn better. Just a word of advice, this is something that we've been consistently seeing over 13 years, is that many of the students are not able to get gainful employment, not because they don't know technology. There's a serious challenge with the foundational skills related to problem solving, creative design thinking, critical reasoning, collaboration, communication, project management, time management, and more importantly, continued learning. One good thing about the pandemic is that there was a wonderful opportunity for all of us to adapt ourselves to the new normal, which was to learn by self. And many of you have gone to YouTube and other social media forums to learn something new. Please continue this, because technology is changing at such a tremendous pace that you have to keep yourself relevant to the industry to find yourself employment and work in those organizations. So it's a great initiative, and congratulations to SVCT, the entire team, who have set it up inside the campus. And I wish that all the students take advantage of this initiative, which is wonderful, and wish you all the very best. Thank you.
Alvar, sir. And that's rightly why you are all the flying this entire place, sir. Because morning with so much of grace and with so much of patience, you've been sitting through the entire session. So I'd like to call upon our chief guest of the day, MLA, Mr. M.K. Mohan, member of Tamil Nadu Legislative Assembly, Ananagar constituency. We've got an AV for you, sir. Thiru M.K. Mohan, MLA of Ananagar constituency, has been resident of Ananagar for 50 years. His father, M. Kodandapani Naidu, was 2 times councillor under former CM, late Sri K. Kamaraj for the Amjigare region, Chennai. His family is well known for their philanthropic and religious activities. He had served as a member of Metro Water Board Committee for 3 years. He was nominated for Tirupati Tirumala Devasthanam Committee member, T. Nagar, Chennai for 3 years. He was elected to the oldest Pachayappa's College Trust for 5 years. He has served as financial trustee, the trust administrator, 6 colleges and 11 schools. He was nominated as trustee by the central government on the board of prestigious Vizag Port Trust for 3 years. He was serving as a president of Ayyappan Seva Sangam for 25 years. He was also Valakote Lord Murugan Temple Padayatra team president. He was a member of Lions Club for more than 15 years. We have immense pleasure to welcome Thiru M.K. Mohan MLA. Vanakkam, sir. வணக்கம்மா. ரொம்ப நன்றி, நல்லா பேசுறீங்கம்மா. நீங்கள் ஜாஸ்தி பேச வராது, செயலில் தான் இருப்பேன் நான். முன்னால் அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். டீச்சர்ஸ்க்கு, ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அவருக்கு வணக்கங்க. எங்கள் ஃபேமிலி பற்றி ஒரு சின்ன கதை சொல்கிறேன். ஹரிபாபு என் தம்பி. எங்கள் ஃபேமிலியில் மொத்தம் 12 பேர். எங்கள் பெரியப்பா பேர் பல்ராம் நாயர், எங்கள் அப்பா பேர் கோந்திரபால் நாயுடு, அதே போல் சித்தப்பா பேர் வேணுகோபால் நாயுடு. நாங்கள்லாம் ஒரு கெசன் வீட்டில் மொத்தம் அவங்க ஒரு பிஸ்னஸ் பார்த்துருந்தாங்க. ஹரிபாபுடைய அப்பா ப்ளூம் ஹில்ஸ் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ஒரு 5-6 கோரியெல்லாம் பார்த்துருந்தாரு. அப்பா சேம்பர்ஸ் பிரிக் யூனிட், எங்களுக்கு இருக்க பிரிக்ஸ் தான். எங்கள் அப்பா ஒரு 5-6 சேம்பர் பார்த்துருந்தாரு. எங்கள் சித்தப்பா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர்பாரில் எடுத்து கான்ட்ராக்ட் எடுத்து ரொம்ப பண்ணிட்டு இருந்தார் எங்கள் பிஸ்னஸ் எல்லாம். அதே போல் அக்ரிகல்ச்சர் பண்ண சொல்லிட்டு ஹரிபாபு அப்பா எங்கள் அப்பா சொல்லிட்டு இங்கே 100 ஏக்கர்ஸ் வாங்குறோம். 100 ஏக்கர்ஸ் வாங்குறது நீங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் தான் பண்ணோம். எங்களுக்கு இந்த பிரிக்ஸ் இதெல்லாம் தெரியும், ஸ்டடீஸ் பற்றி எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது. ஹரிபாபு சன் ஒரே அவங்க அப்பா தொந்தரவு பண்ணி அவருக்கு ஹரிபாபுக்கு இஷ்டமே இல்லை இது பண்ணுறதுக்கு. இது எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் அது தெரியாததுக்கு போகிறதுன்னு சொல்லி விட்டாரு. அவங்க விடலை சீனு முயற்சி பண்ணி 9 தூரம் பண்ணி இவ்வளோ தூரம் எடுத்து வந்தார். அதான் அவனுக்கு பாராட்டு சீனிவாசன். அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்போ அந்த கவர்மெண்ட் இருந்தது பொன்முடிக்கு போய் எதனா சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தாங்க. அப்போ கூட ஒரு 2 நாள் முன்னாடி பேசணும்னு சொன்னேன், நீங்கள் ஆர்ட்ஸ் சயின்ஸ் காலேஜ் போடு, அது ஸ்கூல் போடு, என்னால் முடிஞ்சு நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு. அந்த காலத்தில் எங்கள் அப்பாலாம் படிப்புக்குன்னே ஒரு 2 ரூம் வச்சுருந்தாங்க. அம்ஜிகரையில் கூட இருக்கிறாரு. எல்லாரும் எவ்வளோ பேர் படிச்சுட்டு எங்கள் வீட்டில் சாப்பாடு எல்லாத்துக்கும் பண்ணி எல்லாரும் நல்ல போஸ்டில் இருக்காங்க. அப்போ அதெல்லாம் தேங்க்ஸ் சொல்லுவாங்க. அதே போல் அந்த பெரியவங்க செஞ்சு நான் செய்கிறேன். ஒரு 300 பேர் வறுமை கோட்டு கீழே இருக்கும், ஒரு 300 பேர் நான் படிக்க வைக்கிறேன் என் ட்ரஸ்ட்லேருந்து. அதே போல் கொரோனா ப்ராப்ளம் வரும்போது கிட்டத்தட்ட 200 பெட்டு எங்கள் சொந்த செலவிலே காந்தி ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு பெட்டு, எய்ம்ஸ்லேருந்து ஒரு பெட்டு போட்டோம். அதே போல் இந்த 3rd டைம் கொரோனா வரும்போது எல்லாம் எங்கள் மருமகனும் என் டாக்டரும் என்ன பண்ணாங்க, இதை ரொம்ப சாப்பாடு கஷ்டப்படுற சொல்லிட்டு கார்த்திக் போட்டு 2-3 இடத்துல சொல்லி ஒரு 10 பேர் அப்பாயின்ட் பண்ணோம். 10 அப்போ 20 பேர் ஒரு மாதத்துக்கு மார்னிங் 6 o'clock, மத்தியானம் 12 மணிக்கு, ஈவினிங் இதே போல். அவளை ஒரு மாதம் இவ்வளோ பேருக்கு 10 பேர் கொடுத்தோம். ஆனால் எங்கள் ஃபேமிலி அந்த காலத்துலேருந்து இருக்குது. எங்கள் கம்பெனி பேர் கெதரேஷன். இதுக்கு இப்போ 80 வருஷம் ஆகுது. இந்த எங்கள் கம்பெனி எல்லாம் எங்கள் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த இதுதான் மேலும் மேலும் ஜனங்களுக்கு நல்லது பண்ணுறோம். அதுதான். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ சார். சார் நீங்கள் ஸ்டேஜில் இருந்தீங்கன்னா அப்படியே MOU சைன் பண்ணிடலாம் சார். நீங்கள் மேடையில் இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறார்கள் சார். ஒரு சின்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட், நம்ம MSME மினிஸ்டர் நம்மளை ஜாயின் பண்ணுவார் 2 PM அப்புறம். பிகாஸ் இஸ் ஹெல்ட் அப் இன் சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ப்ரோக்ராம் நான் முதல்வன். அவரை பற்றின ஒரு சின்ன AV மட்டும் இப்போ இருக்கு, அது மட்டும் பார்த்துக்கலாம் சார். A small AV of the MSME minister. Okay.
Okay, our வரும்போது AV போட்டுக்கலாம்னு சொல்லிட்டாங்க 2 மணிக்கு. So இப்போ வந்து we will get with the MOU exchange. Let's start a remarkable moment of MOU signing and exchange as I call upon individual representatives from company. I request the company delegates to come to the stage for exchanging MOUs. For signing the MOU, I'd like to call upon our chairman, vice chairman, CEO, Mr. Dev Tyagi and Thiru M.K. Mohan, MLA, Annanagar constituency onto the stage. This moment of signing the MOU is going to go down on the history of Techno Park. So for the MOU signing, the first company that is going to sign and get into Techno Park is going to be Boston Limited. So I request our chairman to felicitate and hand over the memento. We've all gathered here for this moment is a historic moment. நம்ம டெக்னோ பார்க் நாளைக்கு வளர்ந்து எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஹப்பாக கூட மாறலாம். ஸோ அதோட முதல் 8 கம்பெனிகளோட MOU இப்போ சைன் பண்ணப்படுது. ஸோ அந்த ஒரு ஹிஸ்டாரிக் மூமெண்ட்ல we are all being witnesses அப்படிங்கிறது நமக்கு பெருமை. ஸோ keep clapping because there's a moment to miss. The next company to be signed is Next Gen 3D Tech. Boston teamoட மேலேக்கு வருமாறு கேட்கணும். ஒரு சேர் கொடுக்க சொல்லுங்க நம்ம மோகனை சொல்லுங்க சொல்லுங்க அவங்க கையில வச்சிருக்கிற அந்த ஃபைல் தான் அந்த MOU. அந்த MOU எக்ஸ்சேஞ்ச் இப்போ நடக்குது. கிளாப் பண்ணா ஜாப்பனீஸ் கல்ச்சர் என்ன சொல்லிருக்காங்க? The second company to sign the MOU and get into the Techno Park of SVCT is the Next Gen 3D Tech. Call upon our Vice Chairman to hand over the memento. நான் உங்ககிட்ட வெள்ளி தட்டோ தங்க தட்டோ கேட்கல, கை தட்டு தான் கேட்கிறோம். வாரி வாரி கொடுக்கலாமே. சார் சென்டர் வந்துருங்க சார், சென்டர் ப்ளீஸ் சார். சார் Next Gen 3D இப்போ அபிஷியலா நம்ம கூட MOU எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி நம்மளுடைய SVCT டெக்னோ பார்க் குடும்பத்தில் இணைகிறார்கள். சார் ரெடி சார். சார் சார் நீங்க வந்துருங்க. The third company to get into the Techno Park of SVCT is iBuyCode Technologies. I call upon our CEO to hand over the memento and felicitate. That is Nitya Vasudevan from iBuyCode Technologies. Officially iBuyCode Technologies இப்போ MOU exchange பண்ணி நம்மளோட SVCT Techno Park ஃபேமிலில இணைகிறாங்க. கிளாப் பண்றது 4 பேர் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பா. Up next, I'd like to call upon Tardyverse. Quantix Tardyverse company இலிருந்து
IEQS group onto the stage to be felicitated by our principal and the memento to be shared. That is IEQS group. MOU exchange நடக்கிறது. Clap along. Thank you. The next company is Access Global Automation Group of Companies. MOU exchange between Access Global Automation Group of Companies. Welcome to the family of SVCT Techno Park. I'd like to call upon IEQS group onto the stage to be felicitated by our principal and the memento to be given by our principal. Sir, ready. MOU exchange between IEQS group and SVCT Techno Park. I'd like to call upon Quantic Study Verse onto the stage for the MOU exchange. I call upon our CEO to felicitate the guest. நிறைய மெட்டாவர்ஸ் கல்யாணங்கள் செய்யக்கூடிய வாழ்த்துக்கள் சார். MOU exchange between TARUS and SVCT Techno Park. Thank you, dignitaries. We request you to stay on stage. Thank you is the best prayer that anyone could ever say. Thank you expresses extreme gratitude, humility and understanding. I call upon Dr. S. Lakshmi, Dean Academics, to propose the vote of thanks. Everyone and all present here. Thank you for such a prayer that cannot be seen or touched. It must be felt by heart. I feel honored and privileged to propose vote of thanks on this special occasion. I would like to thank all the chief guests, Honorable Minister for MSME, T.M. Anbarasan sir, his son Mr. A. Tamilmaran, MD Sky Spectra, M.K. Mohan sir, MLA Ananagar constituency, Mr. Dev Tyagi, co-founder and director Boston Limited, for having blessed us with their presence. I'm also very much thankful to all the invited speakers of today, Mr. Haribalachandran, CEO, ICT Academy, Mr. Sujit Kumar, AVP Infosys, Mr. George Christopher, CTO, Macap Studio, Mr. G. Suresh Kumar, founder and CEO, People, Mr. Selva Kumar, CEO of Maruti Power Control Systems, and Mr. R. Suresh Kumar, Secretary, Arjun College of Technology. Words are not enough to thank their constant guidance and support provided to the growth of our institution. On behalf of the management, faculty members and students, hearty thanks to the company delegates and representatives from companies, Ms. Lakshmi Nageshwari, Global Head Boston Limited, Mr. R. Prasanna, Mr. A. Sandil Kumar,
founders, Next Gen 3D Technologies, Ms. Nidya Vasudevan and Mr. Prasanna Kumar Machalla, iBite Code Technologies founders, Mr. S. Vignesh, CEO of Chargivers, Mr. M. Mohan Ram, founder of IEQS Group, Mr. Elin Maran of Axis Global Automation Group Director, for having signing MOU with us and for becoming a part of this Technopark. I'm also grateful to our Chairman, Shri V. Haribabu Sir, Vice Chairman, Dr. Srinivasan Haribabu Sir, and the Managing Trustees for giving us this wonderful opportunity, especially for the students to get exposure to companies inside the college campus while doing their engineering degree. My special thanks to CEO Mr. James Sandilkhanna Sir for his conceptual idea of Technopark, which has now come to reality. At this juncture, I would like to extend our thanks to Advisor Dr. E. Soundarajan Sir, Principal Dr. James Dr. N. Janaki Manohar Sir, HODs Professor C. Balasubramaniam, Professor Abdul Wahid, Professor Anburaman, Professor Arun Kumar, and Professor Subha, and the organizing committee members for the elaborate arrangement made towards this inaugural event. My sincere thanks to all the press and media people who have gathered here to spread this wonderful concept of companies inside the campus to the world. Special mention to the benefactors of Technopark, my dear students. Thanks for the patience you have shown throughout this program and the support you people have given us, and your quest for skill has led to the creation of Technopark. Use this wisely, effectively, efficiently, and create a remarkable difference in your career and make the world turn towards you. I am very much grateful to all the colleagues, student volunteers and non-teaching staff members who always stand by us and help us in every stage of the event. Thanks to all of you for making this event a grand success. Nandri Vanakkam. Thanks, that's me. Thank you, Ashwini, for supporting us with the comparing throughout the day. Thank you. Thank you so much. That begins a new journey. We are embarking on a new journey towards the future. Thank you so much for all the dignitaries. Thank you so much to all the eminent personalities, speakers who made this day a very remarkable day, who brought us so much of light and importance on what it means to have a company into the college. So with that, we come to the end of this entire morning. I request you all to rise up for the national anthem. Before we play out the anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. A couple of announcements. The ribbon cutting ceremony will start in another 5 to 10 minutes. Company representatives can go to their respective companies and get ready for the ribbon cutting ceremony. Organizers and volunteers can kindly guide them. I request the chief guest speakers, company delegates to remain in the hall for a group photo. This is RJ Mirchi Ash signing off. Stay happy, stay blessed, stay amazing. Company representatives, organizers, delegates, guest speakers, chief guests, please remain in the hall for a group photo. I repeat, chief guests, guest speakers, company delegates, please remain in the hall for a group photo.
group photo. சார் இப்படி ரெண்டு பேரும் இந்த பக்கம் சார் இன்னும் ரெண்டு பேர் உட்கார்ந்தா நல்லா இருக்கும். இன்னொரு சேர் போடலாம் சார். ரைடு பார்த்தா கேமரா எடுத்துன்னு வந்துட்டு என்ன பின்னால் தள்ளு பின்னால் தள்ளு சார் சென்டராக வரலாங்க. ஏன்னா கட் ஆகுது. இந்த கேப்பில் வாங்க. தேங்க்யூ. அவங்க அடுத்ததே சார் இந்த சேர் இந்த பக்கம் போடுங்க, இந்த பக்கம் போடுங்க சார். சேர் இங்கே போடுங்க. ஒரு சேர் இந்த பக்கம் போடுங்க. ஒன்று போதும், ஒன்று போதும் சார். சார் கிட்ட போடுங்க சார், கிட்ட போடுங்க. மேடம் அப்படியே கொஞ்சம் மேடம் கொஞ்சம் அப்படியே தள்ளி வந்துருங்க சார். நல்லா ரெடி சார், ரெடி. அப்படியே இருங்க சார், அப்படியே இருங்க. 1 minute அப்படியே இருங்க சார் ப்ளீஸ். எடுத்துட்டீங்களா? எடுத்துட்டேன். ஓகே சார். பின்னால் போடாமல் இல்லை டைட் லென்ஸை கட்டிட்டு எண்ணெய் பின்னால்
அவர் அடுத்தது இங்கேயா இல்லை இல்லை அப்படியே தள்ளுங்க போவோம் இருங்க இருங்க சார் ஒரு நிமிஷம் இருங்க சார் ஒரு நிமிஷம் இருங்க சார் நீங்களே மேலே எங்கே இருக்கிற லைட் அவ்வளோதான்